A very warm good morning to one and all. It gives me immense pleasure to welcome you all to the celebration of National Science Day 2026. This year, we at C-DAC Thiruvananthapuram are celebrating National Science Day on the 27th of February 2026, since 28th February is a holiday for C-DAC Thiruvananthapuram. National Science Day is observed every year on February 28 to mark the discovery of the Raman Effect by Sir C.V. Raman, for which he was awarded the Nobel Prize in Physics in 1930. Science blooms in the tireless efforts within laboratories and trial fields. This day is a reminder to pause and celebrate all brilliant minds that shape our industries, strengthen our nation as a global superpower, all while constantly improving the quality of human life. The theme for National Science Day 2026 is Women in Science Catalyzing Vikasit Bharat. This theme highlights the invaluable contributions of women scientists, researchers, innovators, and entrepreneurs in building a developed and self-reliant India. Today, we are extremely honored to have with us Dr. R.S. Jayashree, Scientist G and Head Division of Biophotonics and Imaging, Sri Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology. She also serves as the Associate Dean of Inter-Institute and Interdisciplinary Affairs at Manipal Academy Higher Education, Mahi, Manipal. Dr. Ruby Joan Anto, Chief Scientist, Center of Excellence in Neuraceuticals, Kerala State Council for Science, Technology and Environment, Government of Kerala, an honorary scientist, Molecular Bioassay Laboratory, Institute of Advanced Virology, Thiruvananthapuram. Srimati Jansi Jose, founder and managing director, Strava Technologies Private Limited and Strava Cyber Labs Private Limited as the invited speakers. They are joined on the dais by Sri Jerry Daniel J, Scientist G and Group Head, Cognitive Industrial Automation Group, C-DAC Thiruvananthapuram, who shall be presiding over the function. To begin this auspicious occasion, let us invoke divine blessings. I now invite Ms. Archana from Power Electronics Group for the prayer song. കൂപ്പുകൈയുമായി നിൽക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ പ്രപഞ്ചാദിനാഥന്റെ മുൻപിൽ ശുഭ്രമോദം ഉതിരട്ടെ മണ്ണിൽ സർഗശക്തിതൻ സംഗീതധാര അന്തിമാനം അനന്തജ്യോതിസും ബന്ധുരമാം ഉഷസും കണക്കേ അന്തഭൂവിലെ ഓരോ തരിയും ചിന്തിതാനന്ദമേ നിൻ വിലാസം കൂപ്പുകൈയുമായി നിൽക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ പ്രപഞ്ചാദിനാഥന്റെ മുൻപിൽ. Thank you, Archana, for that soulful prayer. Now, I request Dr. Santosh S., Chairman, National Science Day Committee 2026, to deliver the welcome address. Respected Senior Director Jerry Daniel, our distinguished speakers of the day, Dr. R.S. Jayashree, Dr. Ruby John Anto, Srimati Jansi Jose, group heads, session heads, colleagues, and my dear friends, good morning to all. It gives me immense pleasure as well as honor and privilege to welcome you all to this celebration of National Science Day 2026, which has been organized by C-DAC Trivandrum. So this day honors Sir Professor C.V. Raman's discovery of the Raman Effect, which won him the Nobel Prize in Physics for the year 1930
and led to many scientific advancements. In 1986, the National Council for Science and Technology Communication proposed to the Government of India to designate February 28th as National Science Day to honor Raman's discovery. Further, the India government accepted the proposal and the first official National Science Day was celebrated on February 28, 1987, and today marks the 40th Science Day in our country. Now, the main significance of National Science Day are it highlights the importance of science and technology in daily life, encourages scientific awareness and innovation among students and researchers, recognizes and honors Indian scientists for their contributions, and promotes science, technology, engineering, and mathematics among young minds. Now, every year, National Science Day is celebrated with a theme highlighting current scientific topics and progress. So this year, the theme is actually Women in Science Catalyzing Vikasit Bharat. We are honored to have Sri Jerry Daniel, Senior Director and Group at Cognitive Industrial Automation Group, C-DAC Vellayambalam, who will be presiding over the function today and will be delivering the presidential address to this function. On behalf of National Science Day celebration and my own behalf, I warmly welcome Sri Jerry Daniel sir to this function. We have three distinguished and eminent speakers here, Dr. R.S. Jayashree, Madam, Dr. Ruby John, Anto, Jancy Jose, who have accepted our invitation and joined us to share their knowledge and expertise for this year's Science Day function. Dr. R.S. Jayashree is currently heading the Division of Biophotonics and Imaging, Biotechnology Wing, Sri Chitra Tirunal Institute of Medical Science, and also she is the Associate Dean of Interdisciplinary and Interdisciplinary Affairs, Institute and Interdisciplinary Affairs. On behalf of National Science Day Coordination Committee and my behalf, I extend a warm welcome to Dr. R.S. Jayashree Madam to this function. Dr. Ruby John Anto is the Chief Scientist of Center of Excellence of Nutriceuticals, Kerala State Council of Science, Technology and Environment, Government of Kerala, and Honorary Scientist of Molecular Biology, Laboratory Institute of Advanced Virology. Madam has actually superannuated as Scientist G from Rajiv Gandhi Institute of Biotechnology. On behalf of National Science Day Coordination Committee and my behalf, I extend a warm welcome to Dr. Ruby John Anto Madam to this function. Srimati Jancy Jose is a serial deep tech women entrepreneur who is the founder and managing director of Strava Technologies Private Limited and Strava Cyber Labs Private Limited. On behalf of National Science Day Coordination Committee and my behalf, I extend a warm welcome to Jancy Jose Madam to this function. On behalf of C-DAC National Day Coordination Committee, I also extend a warm welcome to all the distinguished officials who have assembled here from C-DAC Trivandrum and those who have joined online from Technopark to this function. Today's event is not just a celebration of past activities, but a reminder of power of curiosity, innovation, and scientific inquiry. Science has a potential to solve global challenges, and it is up to us to embrace these opportunities and push the boundaries of knowledge. I extend my sincere gratitude to NST committee, the organizing team, as well as all the volunteers here for their hard work they have put it in to make this event happen within a very short span of time. I also thank our distinguished guest speakers for taking their time to be with us today. With that, I once again warmly welcome all to this National Science Day 2026 celebrations. Let us engage, learn, and inspire as we explore the limitless possibilities of science. Thank you, and wishing you all wonderful and insight session. Thank you. Thank you, sir. Next, I invite Sri Jerry Daniel J, Scientist G and Group Head, Cognitive Industrial Automation Group, C-DAC Tirunelveli, to deliver the presidential address. Distinguished dignitaries on the dais,
group heads, section heads, senior directors, and my dear colleagues, a very good morning to all, one and all. It gives me immense pleasure and pride to welcome you all to the celebration of National Science Day 2026 at C-DAC Vellayambalam. As already told, as we are aware that we commemorate this historic discovery of the Raman Effect by Sir C.V. Raman, which led him to be awarded the Nobel Prize in Physics. National Science Day is not merely a celebration of scientific milestone. Actually, it's a reminder of transformative power of curiosity, inquiry, and innovation. Science is not confined to laboratories or research papers. It's a foundation of progress and development and national growth. In today's rapidly evolving world, science and technology drive solutions, and global challenges such as climate change, sustainable development, healthcare advancements, artificial intelligence, and space exploration. As you know, India has made remarkable strides in these areas, emerging as global leader in space missions, digital innovations, biotechnology, and renewable energy. As we observe National Science Day this year, we must reflect upon the responsibility that rests on us, especially on the young minds. Science education should inspire questioning, critical thinking, creativity, and problem-solving abilities. So, as our institutions, we must nurture innovation, encourage research, and promote interdisciplinary collaboration. So, National Science Day is, as you know, is celebrated every year, and this year the theme highlighting the scientific topics and progress is Women in Science Catalyzing Viksit Bharat. So, I wish to cite a few examples of women who have immensely contributed to science for the past decade or so, more than a decade. This may not be an exhaustive list, but I'm naming a few of them taken from Indian Academy of Sciences. Dr. Anandibal Joshi, the first woman physician to study in the USA. So she was there. And Dr. E.K. Janahiyammal, a renowned botanist and plant cytologist who made significant contribution to genetics, evolution, photogeography, and ethnobotany. So this was her contributions. And we have Dr. Kamala Shoni, the first woman to receive a PhD in science in biochemistry. And Dr. Biba Chowdhury, a pioneer in physics in cosmic ray research. And Dr. Anna Mani, the only woman scientist to work with Sir C.V. Raman and is well known for work in atmospheric physics and instrumentation. Dr. Asima Chatterjee, a renowned chemist specializing in medical chemistry. And in the current generation, we have Dr. Tessie Thomas of DRDO, as you know, led the missile projects in Agni 4 and 5. Dr. Ritu Karidal, ISR, a mission director in Chandrayaan 2 and played a key role in Mangalia. Dr. Gangandeep Kang, a renowned virologist and first Indian woman fellow of the Royal Society. Dr. Sangimitra Bayat Navodia, a computer scientist known for her work in computer and evolution. I have named a few of them. And not the least, the contributions made by my fellow C-DACians in the area of science and research. Let this National Day inspire us to strengthen our commitment to scientific temper, research excellence, and innovation for national development. So on this occasion, I extend my sincere appreciation to the National Science Day Organizing Committee for arranging this program. So we have three distinguished speakers for the day, Dr. R.S. Jayashree, Dr. Ruby John Ando, and Srimati Jansi Jose, who have kindly accepted our invitation and joined us to share their knowledge and experience in their respective fields for this year's Science Day. So thank you all for joining us, and we are eagerly awaiting to hear from you. With these words, I formally declare the National Science Day 2026 events open. Thank you. Thank you, sir. We now move on to the invited talks for the day. For the first invited talk, it is my pleasure to invite Dr. R.S. Jayashree, Scientist G and Head, Division of Biophotonics and Imaging, Sri Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology.
She also serves as the Associate Dean of Inter-Institute and Interdisciplinary Affairs and an Adjunct Professor of Manipal Academy Higher Education, Mahi, Manipal. Dr. Jayashree is a Fellow of the Royal Society of Chemistry, London, Academy of Sciences, Chennai, Honorary Fellow of the Indian Society for Analytical Scientists, and Fellow of Biomaterials and Artificial Organs, India. She was listed among Women in Nanoscience 2023 globally by the Royal Society of Chemistry, London. She has received numerous recognitions, including the Sri Ratna Award, Government of Kerala 2023, ISAS Best Women Scientist Award 2022, MRSI Medal 2017, PSN National Award for Excellent R&D in Rural Technology 2011, Outstanding Achievement in Basic Science Research, STIMST, Endeavour Research Fellowship by the Australian Government 2009, and the Women in Medicine Award by the National Academy of Medicine 2025. She also served as the Australian Awards Ambassador from 2013 to 2016, nominated by the Australian High Commissioner to India. In recognition of her national contributions, she was invited by the Honorable President of India to the at-home reception at Rashtrapati Bhavan on the occasion of India's 75th Republic Day celebrations in 2024. She serves on advisory committees of national funding agencies such as DST, DBT, MHRD, BIS, SERB, ANRF, and METI. As the Nodal Officer of Department of Science and Technologies Gender Advancement for Transforming Institutions program, she played a pivotal role in her institute being recognized as a Gati Achiever by the Government of India. A committed advocate for women in STEM, she actively leads outreach initiatives to empower girls to pursue scientific careers. Dr. R.S. Jayashree completed her education at Kerala University and Cochin University of Science and Technology, followed by a postdoctoral fellowship in biospectroscopy at Monash University, Australia. Her research spans optical and magnetic biomaterials, biosensors, imaging agents, biophotonics, and nanobiophotonicks for diagnosis and therapy. She has published more than 150 research articles, several book chapters, and holds 14 Indian patents and 1 US patent. Ma'am, we request you to kindly deliver the talk. Good morning. Am I audible? Yeah. Good morning. So I am not prolonging on any introduction. Thank you for that elaborate introduction about myself. Greetings from my institute, Sri Chitra Tirunal Institute for Medical Science and Technology. And this is Sri Chitra Tirunal Maharaja. As a Malayali community, I am not going to elaborate on Sri Chitra Tirunal Institute and Maharaja and all. I expect all of you know this. So today we are celebrating National Science Day, which every year we celebrate on February 28th, as the speakers before me has already told. Then let us, before going to the talk, let us see why we are celebrating the National Science Day. So the people who are all sitting here, everyone will have some answer why we are celebrating National Science Day. I don't know what you are thinking about, but I will tell you something that came to my mind, and whether that creates any sort of questions in you or answers in you, well, let us see. So few examples. I have taken 2 examples, one from common people, layman's thing, and one from your discipline, that is from C-DAC, and one from mine. So let us see, what is this? This is a component of the gadget that we all carry in our pocket.
It is a Samsung phone. The components I have shown on the left side. Can anyone guess, or you know, maybe probably you may be knowing that working in this field, probably you may be knowing how many elements or how many materials of periodic table, elements of periodic table plus metals and minerals, how many we use on an average in a mobile phone. Anybody can guess? Any number? Any number? Quickly. No number. 100. Okay. So I think some students are there. Many youngsters I can see. Any number? Can you guess? Okay. That depends on mobile to mobile. But of course I can say that in a periodic table, how many elements are there? Huh? No idea. Okay. Okay, so in a periodic table, the latest is about 118, and out of this, almost 80% of the elements are used in a single mobile phone. Okay, that includes critical minerals, critical as defined by the government of India. For India, they are critical. Okay, why they are critical? You can see on the right side, some of the elements shown in the green and blue. Indium, the one that you touch on the mobile, the touch activates only with the presence of indium. Indium is one of the critical element that we do not have any production in the country. Indium is a byproduct of zinc. Okay, we are the second producer of zinc in the world. India is the second producer of zinc. But still, we don't have the technology to produce indium, which is a byproduct of zinc. Zinc ore we have, plenty of zinc ores we have, but we don't have the technology to produce indium. So we are importing all the 100% of indium, what is required for, not only for mobile, it is required for solar panels, it is required for batteries. So many elements are there. This is one example I am just telling. Out of this 80% of elements and minerals, we are not able to produce even the 50% of that. Our country, I am talking about our country. By looking at one of the main component of the mobile or anything for that matter, nowadays the cars, vehicles are all mostly electric. When you consider the electric cars or mobile phones, the battery is the main component. If you look at the countries where the batteries are produced, you can see the top one is China, followed by so many countries, but India is nowhere there. So that is also one more thing that I ask the youngsters on the back to think. Okay. And this is the production of semiconductors that is also used by you people in the computing. You cannot live without the semiconductor. Every day you are dealing with the semiconductors for the chips and all. So if you look at all the major countries are China, Japan, Korea and Taiwan. The blue, red, purple and pink, and other countries contribute very nominally. Even that nominal part we are not there. India is not there. So these are some of the things that we need to think. These are some very few examples I have given here. Now going to the healthcare, that is my area, my domain. Let us see what is happening there. Healthcare imports versus exports by category. On the category, if you look, electronics and equipments, import is of the order of 5.441 billion US dollar, not billion, million. And consumables, disposables, IVDs, IVDs means in vitro diagnostics, implants, surgical instruments. There are plenty of other healthcare imports and exports, but this is the major one that we have. On the right hand, you can just avoid the import and export. On the right side, you can just see the trade, the gap is always, all the things that I have considered, all are in negative. So considering the import and export, still we are in negative, and that is for huge amount of revenue. So why we are paying all this money to other
countries that we have to think. You just see who all are the trading partners of India. Mostly it is USA, China, UAE, Saudi Arabia, etc., etc. But here also you can see we are exporting some of the things, importing mostly, and the trade gap again is except US, others are all negative. To US, why we are positive? Anybody knows what we are exporting to US? We are mostly exporting precious stones, jewelries, and textiles. So in that, those items we are good, but we should be good in our domain that we are working, science, technology, computing, or healthcare technology. For example, none of the major imaging technology like MRI, CT scan, etc., etc., cath lab, none of the major things are still not even a single one has been manufactured in India. Attempts are going on. We are improving, of course, but we should on this day we should think. I have shown the world population map also, and we top in that. So we don't have any dearth of population. We don't have any dearth of human resources. We don't have any dearth of other resources as well, but we are lacking the technology. So why we have to think that? Maybe the reason we are celebrating, I don't know. Let us now again ask the same question. Why do we celebrate National Science Day? Okay, so some of you, if at least one, have changed your thought from the first slide why we are celebrating National Science Day to this slide. If at least one has changed, I am happy. Okay. So I'll give you the answer why we are celebrating: to promote scientific temper in the population. What is scientific temper? We get a lot of good mornings every day morning, no? There will be some messages also there. And sometimes we get a lot of videos in the mobile phone. Morning or afternoon, every time we get. So we just believe, many of them that we believe. And without any evidence for the actual facts, we just forward it to others. It is something that without scientific temper. So we just believe that it is correct without looking into the scientific content of that. And that is one simplest example of bringing scientific temper or scientific thinking. So just think whether that is right or not. Don't think that is the biggest example I am telling. That is the smallest thing I am telling. And to bridge the gap between science and society, we are doing a lot of science. We learn at undergraduate level, postgraduate level, PhD. But now it has changed a little bit. But when I was studying, or even maybe 10 years back, students were not thinking how this science could be applied for the benefit of society. We learn a lot of physics, equations. We learn a lot of chemistry. Again, equations, organic chemistry, inorganic chemistry, all those things. But so far, after the last antibiotics is invented, which is a long gap. So we don't have a new antibiotic molecule. We have a lot of very good chemists in the country. We have very good physicists in the country. We are lacking technology. We have very, very good engineers in the country. So we should always think where this science that I learned can be applied to the society. And think about the nation. Always think about the nation. How many times you think about the nation in a day? Not even single time. But you should think about the nation. Without the nation, we are not there. So whatever we are working, that should be beneficial to the nation. So these are the three things that came to my mind for why we are celebrating National Science Day. Probably you will agree or not, I don't know. That is what I would like to tell you. Now we can come to the days. Sir, let me know what time I should stop. Okay. So everybody knows that on February 28th, C.V. Raman found the Raman Effect. And this is the spectroscope that he has used, the right side bottom that you can see. That is still there in the Raman Research Institute, Bangalore. You can go and visit. And he lived from 1988 to 1970.
And what is Raman effect? Everybody may be knowing, but may not be knowing. This is so simple. If you use a single wavelength light, I use a prism, it gives out a lot of colors outside. No, what is so innovative in this to give him a Nobel Prize? You may be thinking, okay, this any child in the 5th standard can show this. Okay. But when he found it in 1928, the prism was not there, the grating was not there. Nobody knew that what is happening. That is why he was thinking, he was asking questions to himself, why the sky is red and why the ocean is blue. From that only he started his experiments, and he found that when the matter interacts with the light gives out at different frequencies. That different frequencies gives you different colors. But on the left side I have shown you something. On the red one is 1 count. When you consider the 10 to the power of 7 counts, the Raman effect, the frequency shift where you get the Raman effect, actually it is of the order of 1 count only. So measuring Raman effect or Raman component from a big spectrum is very, very, very difficult. You need detectors or sensors that can pick up this 1 count. That is where I am maybe a little bit, I will talk about the spectrum. So we need a lot of Raman sensitive spectroscopes. So Raman founded it in 1928, but Raman spectroscopy or Raman effect was not very popular till 1960. Do you know any reason for that? Why nobody was considering Raman effect as something great? But nowadays we are speaking Raman spectroscopy, Raman effect, everything it has huge potential. Till 1960 it was not known. Any idea? Anybody can tell me? No idea. So what is this? No idea. So you would have seen the laser shows, no? The lasers. So I am just showing the lasers. So 1960, Theodore Maiman invented laser. Till then, Raman effect was, like I told you, of 10 to the power of 7, you can get only 1 count of Raman spectrum separated. So there was nothing to pick up or stimulate the Raman effect. And by the invention of lasers, the Raman effect was more predominant. After that only many diagnostics and many Raman spectroscopes were developed. Not only diagnostics came very late, but Raman spectroscope came into existence. So I will tell you a few examples where Raman can be used for diagnostic and therapeutic application. These slides I will quickly go through. These are my work. Here we have used Raman spectroscopy to find the circulating tumor cells. So when a patient has some cancer, mostly it may not be metastatic, it may not spread to other organs, but in some cases it will spread to other organs. In that case, the blood will have circulating tumor cells. So if the doctors can identify the circulating tumor cells, doctor can get to know whether the cancer is spreading to other organs. For that we can detect the circulating. So we have developed a tube-like thing like this with 3 chambers, and this is a filter where we have modified with a lot of things which I am not telling here because you may not be understanding. And we found that this is how it is. And the filter we can take out and study Raman spectroscopy. The Raman spectrum is not given here, and it can also be counted under the microscope. That is the green one that you see here. So this is one application. And again, in the lateral flow assay devices, you may be knowing what is lateral flow assay device. This is very popular among adult ladies for pregnancy kit. But after the COVID, now it is very popular. For any COVID test, you can go to the medical store, you get this kit for COVID testing. 250 rupees. So these are all qualitative testing, whether it is positive or negative. We tried to make it quantitative for the
for the detection of biomarkers, which are very crucial for some of the diseases like Alzheimer's disease. For that, we made it suitable for Raman, and you can see the Raman. This is not working on this, and you can see the Raman spectrum here. And we have differentiated the patients based on the spectroscopy. You can see that Alzheimer's disease patient, normal volunteers, and patients with a mild cognitive impairment. That is, the photo is of my student who worked in that. So the paper belongs to him, because he is the first author, and the patent we combinedly invent. PCT application in Japan, it is going on. In China, it is going on. In USA, it is going on. And one more country, Brazil, it is going on. Yeah. So a little bit about Alzheimer's disease. This is not working. Okay, I'll manage. This is the left side is the normal brain, right side is the brain affected with Alzheimer's disease. And it becomes small. Even with the aging, the brain becomes small, but with the Alzheimer's disease, it becomes much smaller. And you can see the neurons has become tangled. And on the right, left, the bottom, you can see the tangled neurons, where you will see a lot of amyloid beta peptides forming fibrils instead of giving the neuron the straight fibril, non-plaque like normal structure. It forms tangles. And also the proteins, for tau protein called proteins, it becomes phosphorylated and it comes out of the neuron. These are some of the established reasoning causes for the Alzheimer's disease. So if you can detect these biomarkers from the blood, it will be useful for the diagnosis of Alzheimer's disease at a very early stage. So we found that this is like the Alzheimer's disease CSF versus blood biomarkers on the left and right, where the blood biomarkers is very, very, very less. So you need to have the sensitivity of the order of very high sensitivity of the order of femtomolar level. So that much of biomarker only is available. For that, you can use Raman spectroscopy, because it has high sensitivity when you have the specific laser as well as the specific anti-biomarkers. So in this work we could differentiate, and we could also get the sensitivity of the order of attomolar level. Attomolar, how much is attomolar? Students? Attomolar, femtomolar, picomolar, nanomolar? Attomolar is 10 to the power minus 18. Okay, so to that extent we could get the sensitivity, and we could differentiate and we have also, because it is a spectrum, we have also applied some machine learning techniques. And even though we could classify, the classification from mild cognitive impairment to Alzheimer's disease was a little bit tough. From control to mild cognitive and control to Alzheimer's disease was easy. And we have also developed one sensor based on the electric change. I'm going a little bit fast. These are some of the optical diagnostic techniques used. These are all for oral disorders, oral cavity disorders. You can see here, this is remotely sensed, and the spectrum is recorded. And from the spectrum, you can get a lot of information like redox ratio, hemoglobin, hemoglobin concentration. All those things are very useful for diagnostic applications. And we are also working on advanced imaging. Here you can see this is the rat brain, where you can see the hippocampus is this shape is of the hippocampus. And during epilepsy, this red thing that you see is the zinc present in the brain. During epilepsy, that zinc from the hippocampus is translocated to other part of the brain. So this we could prove in animals as well as in the brain. This is optical imaging. Yeah, what we have made is the optical probe for detecting the zinc and optical imaging.
And the details of optical probe I have not given here. It is a pyridine molecule, which I have, because considering the audience is not from the chemistry background, I have not included it there. And we also work on magnetic resonance imaging and optical imaging. The image here, you can see the rat image as well as the rat angiogram. The blood vessels, you can see the probes for showing the blood vessels in the brighter signal has been developed. And we also, this is again magnetic resonance imaging and optical imaging. We also work on a lot of contrast agents, optical and MRI contrast agents. And these are some of the, in the morning, sir was asking how you use laser for therapy. This is some of the examples. We use it for angioplasty, laser assisted angioplasty. These are all animal experiments. On the right side, it is all patients, human patients. And initially we work on the animals. We first standardize the protocol. We standardize the laser power, laser wavelength, total energy to be delivered, so many parameters. Then we start working on human. These are the procedures we follow now. This is another one for percutaneous laser disc decompression for backache. The patient will be in the cath lab and under real monitoring. And the laser will be, the needle is inserted here and through which the fiber is inserted, and after accurately positioning the needle, lacing will be done so that the space between two discs, the fluid called the nucleus pulposus will be reduced. The volume will be reduced so that the pressure will be reduced. So the compression on the spinal cord will be relieved. So pain will be relieved. Yeah, we are doing now in the radiology department. And this is another technique where a bone forming tumor called osteodosteoma, where we can use laser treatment. This is done under CT guidance. And here again the needle will be inserted to this is a bone, so patient will be on full anesthesia. And bone, we have to drill the bone and insert the needle, and we accurately position the needle, then insert the laser through fiber optic probe. These are for varicose vein and oral leukoplakia, etc. And now we can come to today's topic. That was some of our work and mostly my own work I have shown. And now come to the crux of today's topic, women in science or catalyzing Vikasit Bharat. Why this topic? That first of all, again, why we are celebrating National Science Day. Just like that, I am asking why this topic, why this theme. Is there any relevance for this theme? Yes, of course, because I will show you some figures. Before that, let us see how many of you can recognize these people. Anybody can recognize anyone? Sorry? No. Sorry? Okay, then? Okay. Okay, I'll tell you. And the girl who said Sudha Murthy, a big clap for her. Okay, so this is one is Kamala Sakhani, who was the first PhD in science from India. She got PhD in 1939. There is a story behind this PhD. That is an irony, and today while speaking regarding C.V. Raman, but we can speak, no problem. She, Dr. C.V. Raman invented Raman Effect in 28, then he got Nobel Prize in 1930. He joined as the director of IISc in 1933. During that time, this Kamala Sohani, she went and inquired Dr. C.V. Raman, I would like to join IISc for PhD registration. He denied because he said the science is meant only for men, not for women. Okay, so she didn't go back. She started dharna in front of his office in 1933, and finally he had to agree to admit her. She got admitted and she got the degree in 1939. And the second lady, our chairman was mentioning about Asima Chatterjee in the morning.
She is the second PhD from the country. She graduated in 1949. She was known for her work on drugs, organic drug molecules for anti-epileptic and anti-malarial drugs with anti-malarial properties. And of course, you know who is Sudha Murthy. And Sudha Murthy also has a story. The previous picture when I showed that young Sudha Murthy, she wrote to JRD Tata for not employing women in telecom that day. Those days it was only men in telecom, and JRD Tata had to yield to her demand to employ ladies, women in the company. And she was the first mechanical engineer who joined in the telecom for the first time in the country. And these are some examples. There are a number of great women scientists and legends in our country. So these are the numbers that I would like you to see and think. When you talk about women in STEM workforce, women are only 18.6% in the STEM. STEM, everybody will be knowing what is STEM: science, technology, engineering, and medicine. And mathematics also, sometimes it is there. Usually mathematics is there, medicine is separate. Okay. So when you see men are 81.4% compared to the women in the workforce. I'm talking about the workforce. But if you see women sitting here are more. I don't know whether all of you are students or you are employed here. But definitely this number is correct. When you look at the workforce where the women employed are less compared to men, definitely. But when you go to the colleges or the PhD programs, you see a lot of girls in the colleges. Majority of them are girls. Even for PhD, majority of them are girls. But where are they going after that? That is the problem, and that is why the theme is today the women for catalyzing Vikasit Bharat. And you can also just see the last one. Last table, you can see the metrics. The female participants in 2026 is of the order of 42%, and GDP contribution is from the women is less than 20%. And additional GDP value, if we can have all the women or at least 70 to 80% at par with the men working for national growth, we can expect a 50% of GDP contribution. So you can just imagine how much revenue and where our country can go, which is beneficial for individuals as well as collectively to the country. So that is the importance of women coming to the workforce. That is why to bring all the women to the workforce is this theme. Till when we are at the 100th year of independence by 2047, by when the country is aiming for a Vikasit Bharat, by then we are expecting that we will have equality in the employment of women and men. That we should strive or actively look forward to that aim, so that you get annual growth rate of 8.5 to 9% compared to the 7% of today. For that, I will just a few slides only more. What happens to these women? This is a famous slide. I hope probably you would have seen that. Women in STEM. It is a famous quote like leaky pipeline. The STEM students contribute to 43%. By the time they reach the researcher level, they become 16%. By the time they come to faculty level, it becomes 13.5%. And while coming to the top positions or leaderships, it becomes 10% or less than 10%. So we all know from the transition from adolescent stage to the adult stage, and then the girls get married, relocated to other places, and they have the additional responsibility of caregiving of the children and the family. So we all know that is the societal commitment that was there from
long ago. So we still follow that. So that is the problem, why the women are leaking out of the pipe. So we can leak or plug the leakages, and what we should do for that. Let us see what we can do. Why I have already told the caregiving penalty, the isolation, informal networks. What is this informal network and all? After joining the ladies, they are different from men. They are not very good in networking for their actual workforce, work profile. They are more concentrated in the domestic and family affairs, but mechanically they will be working their work, but they do not look for their own career progress. So that is one thing. They don't network. Okay, you have to network for your further prospects, network with the mentors, network with the funding agencies, network with the international people, so that your career can be made more colorful. And sorry, the institutional structural barriers, it is always there. Publish or perish may not be, it is not applicable to C-DAC, but in many places the publications is very important. So the girls or the women after their marriage, they will take maternity leave, then they will be taking child care leave. After coming back, they will be equated along with the men. Okay, for the promotion or the next phase of her career, they are not treated separately because she took 1 year of maternity leave. They have to produce the same number of publications which the men were continuously working. So these are some of the things that hinders the girls or women to come up. And hostile environment, Matilda effect. What is Matilda effect? Even though you have 2 publications at par with the men, sometimes it happens in our society, the men gets more weightage. That is a psychological effect. That is Matilda effect. And financial and safety constraints. Financial, most of the families, girls, they would like to get their financial like a security, and they would be opting for smaller salary engagements, not looking for better jobs. So for women to be catalyst for Vikasit Bharat, we have to plug the leaks. It is about the systems designed without accounting for caregiving, mobility constraints and bias. Fix the system and the pipeline holds. So for the institution, for the authorities who are sitting in the front, we have to correct the system. Then only the women can come up, then only the team will work. That is one message I would like to say. And creating a sense of identity and belonging. For in the morning when I come to the office, I should have the feeling that this is my place. It belongs to me. That feeling the employer should be able to create for the women to come to the office, because they are coming from a lot of problems, lot of issues. Nowadays it is slightly changing. Both men and women are taking equal responsibility at home, but still I would say the ladies are taking more domestic care. So employer should give the feeling that they belong to the company or they belong to the working place. So then only they will get attracted. And developing a global perspective, you give dignity at work, you respect all the employees equally, and mutual respect and dignity. That will create a harmonious work atmosphere so that women will be happy to work. Work-life balance, for example, for child care, I don't know whether you have crush here, on-site crush, and child care facilities have to be given, transportation, if you have late night shift and all. Those things we can provide advancement and leadership. For that we can give mentorship to the girls and ladies, and appropriate infrastructure and security. And when I talk about that, women needs a separate infrastructure, especially for the special days of the month when the girls have periods and all. If the toilets are not suitable for those time periods, they will take leave. Okay, who is the loser?
So the 5 days the girls may take. Suppose they think that, oh, I don't want to go to the office for 5 days because it is not convenient for her to manage those 5 days in the office if the toilets are not made convenient for those days. So those things are, even though it seems to be very minor things, these are all big things that contribute. And this slide I would skip because almost everything I have told already. And this is what we have to nudge institutions to develop action plans to give appropriate support to the girls to grow them to a full-fledged recognition with ladies with recognition and empowerment. For that matter, I would like to, I don't know whether the ladies are given chances in policy making committees, decision making committees, whether they are being promoted to the leadership position, how many are there. Those statistics you can take yourself in the institute, how many HODs are there as women, how many ladies are in the top level, how many are lacking, and how many need support. So many things you can collect and work according to that. So the moral imperative is quality institution depends on its capacity to create opportunities for valuable experience and growth for all, not only women, not for all. At the same time, I would like to tell you, all the girls and women, it is not only the system, and the women also has to put their own effort in building their career. And be intentional, initially itself I told you, be intentional about networks, intentional about visibility. For example, any opportunity that you get to present your work, any opportunity you are invited or even to talk to the public, so you use everything. Your visibility is very important. That only will bring you to the society. And be intentional about career continuity. Whenever, even if when you are in the maternity leave, you can do some little bit of things, review articles, and you can write project proposals, you can get connected to the authorities, higher authorities, all those things you can do, but majorly girls are not doing that. Intention about energy and the boundaries, and you can network, again it is network, and be intentional about your growth. It is, don't blame always the system. This is my last slide. Don't blame the system alone, because I am one example for that thing. I joined my career at the age of 45 in 2006. Okay, so I brought up 3 children, 3 boys I have. I brought up all the 3 boys. Then only I joined my career. I took a career break of 20 years. Then I came to the work. I joined the Sri Chitra in 2006. And then I developed my career because of my hard work. Now I am known nationally and internationally, and I am in 18 national committees. In the advisory committees. So if you want that your career has to develop and progress, you can do that. So that is what I would like to say. At the same time, the system also needs correction. So thank you. This is, I am at Rashtrapati Bhavan. I was invited. And the original picture I'll show you. There is another lady whom you all know. That is why I didn't show the first time, Shreya Ghoshal. So thank you so much. If you have any questions, I'm ready to answer. Any questions? Yes is small. Anything specific, or it is a mistake by our I'm that's a mistake, sir. Thank you for pointing it out. So thank you. Thank you, ma'am, for that inspirational talk. Our second invited speaker for the day is Dr. Ruby John Anto, Chief Scientist, Center of Excellence in Nutraceuticals, Kerala State Council for Science, Technology and Environment, and Honorary Scientist, Molecular Bioassay Laboratory, Institute of Advanced Virology, Thiruvananthapuram.
Dr. Ruby John Anto superannuated as Scientist G from the Division of Cancer Research at Rajiv Gandhi Center for Biotechnology (RGCB) in 2023. She completed her PhD at Amla Cancer Research Center, Thrissur, and began her scientific career at RGCB, later serving as a visiting scientist at the MD Anderson Cancer Center, Houston, USA. Her research focuses on bioprospecting natural products with therapeutic potential against cancer, inflammatory disorders, and lifestyle diseases. Dr. Ruby is the recipient of the National Women Bioscientist Award from the Department of Biotechnology, Government of India, and the Keystone Symposia Global Health Award by the Bill and Melinda Gates Foundation. A fellow of the National Academy of Sciences and the Kerala Academy of Sciences, she holds national and international patents, has an H-index of 42 with over 7,500 citations, and has published around 80 research papers in high-impact international journals. Her team isolated Eutricide B, a compound with exceptional efficacy against liver cancer. Notably, its therapeutic application received orphan drug designation from the US FDA and has secured patents in the US, Canada, Europe, South Korea, and Japan. The technology has been transferred to the multinational company Q Biomed. Ma'am, the stage is yours. So thank you so much for the nice introduction. When I thank the organizers for giving me this chance. And when Dr. Sujadan told me to give a talk in the this meeting and talk about the theme is the women in science, I told, okay, I will tell my science, but I am not an expert in that type, because you heard Dr. Jayasree's talk. It was excellent, the way she presented. So I told my students, okay, so he told, you tell something about your career, then you should tell your science. That is fine. Then I told, okay. Then I told my my postdoc to make 2 slides about my, I sent her my biodata, make 2 slides, but she made a very big, I myself got scared to see what is this. Then I called Dr. Santosh. He told, no, that is fine. No, you don't have to tell about all your career and all, you just tell your science. But this girl was adamant. I took so much effort to make the 2 slides, so you should show that. So I am just putting that. So just from Dr. Jayasree's talk, I got inspired. I'll tell something about I did not want to say that. Actually, I am not from this field at all. Okay, I am cancer biologist. As I was introduced, I did natural product research, I did cancer research, etc. But I am basically a chemist. Okay, I have never studied biology before my PhD. After 10th standard, I am studying about cell culture, everything for my PhD. I took, for that time there was no need of studying the second group. Okay, I was no biology at all, so I took first group. I was so scared of the cockroach, all these things, so I took that first group. Then I took BSc chemistry, only physics and mathematics was the subsidiary, then MSc chemistry, pure chemistry. Then I thought, okay, I will, as every ordinary girl, okay, after that there is marriage and all, I will join a college, etc., like that. And just after my MSc, I got married. So I thought, no, I am not going to study. But my husband was a different person. He made me study after, all my studies came after that. Okay. So I got pregnant. Then I am O negative. So there is all the chance of that, it is a
that time it was very dangerous to have the O negative. Then everybody was telling O negative, you should be very careful about the first baby, then only you can take the injection. Then I was vomiting like anything. I was just lying in the near the bathroom just for easy vomiting like that. So, and I was telling him, maybe I don't know what happened, what will happen like that. So he told, you are going to kill this baby by your stress. Let us go and study a B.Ed. You are going to study B.Ed. And in the government college, Thrissur, he made me. You can imagine the stress I was taking. But somebody told him, his friends, she got first class up to all these things. Now she is in the studying for the first time. She is going to fail because of all this. So he put a bet with this. She will get first class this time also. Then he told, see, this is a bet. Don't fail me. You are supposed to get first class for a B.Ed. Then, but you know, actually he was, all the limitations was there, you know, in my health condition, I was all this, but he told it is not, this is another thing. You are not supposed to compromise for anything. All the assignment, you should be the first person to give the assignments. Okay. Then it was like that. He used to help me like anything. You can imagine that. But I got first class. Then okay. Then so first baby is B.Ed baby, my son. Okay. Then I thought, okay. Then I will get I'll go for a job. Then I joined a school. It was, you know, I am the only person maybe who have studied, who had taught students from first standard to PhD. So the first, my appointment was in school. I was teaching first standard student. Okay. So it was an English medium school, but the way, you know, it was a private school and the management was, the torture was so much that I want to stop this thing because the children were forced to speak only in English and all. I was feeling very sad. This girl was, her parents are abroad and she is telling me, madam, miss, she is kickling me like that. Okay, I was enjoying it. But that madam was seeing from the outside, why you are not scolding this girl? I was feeling her mother is not there, papa. Nobody is there. She is in the hostel, this first standard student. How can I tell this, tell that in English? So like that. So then I told my husband, it is too much. And I have my son also with me. I am seeing my son like that. Okay, how can, so okay, then let us go for, you join for M.Ed. Oh my God. Then he actually, even the applications he is signing. Okay, he gave for that, then I got for the same college I joined for M.Ed. So I thought, okay, I will resign this job. So, second baby. Okay, that is my daughter. Okay, so after that, then I got a job in the Calicut University, just as an administrative post. So I was feeling very sad. Okay, oh my God, I studied this much and I am writing the migration. Again, I was telling him, my God, so okay, he told, oh, then actually it is university, so I thought I can do some PhD. I was seeing somebody, some professors in chemistry, not biology. Okay, I don't know biology at all. Then he told, say one day he came, you are going to do PhD in biochemistry. Biochemistry, I don't know biology. No, that is, you are going to do that in Amala Cancer Research Center. You are going to do. Then you will, as your dream, you can join in a college, you can get a job and all. But that I joined in, when I went to see Dr. Ramadasan Kuttan, he told, I really, because this is in Calicut, so I have to, my house is in Thrissur, okay, but he told, first 3 months I must know that how you are going to adapt to this. Then only I will allow you to join my lab. So I thought, okay, then 3 months I will come from Calicut, otherwise I am working, we are staying there. So 3 months I was coming from Calicut to Thrissur, and every day he will give 5 questions to me, Dr. Kuttan.
in biology. I mean, so I have to write the answer and give to make sure that I will pass, because in that time there was an exam. I don't know, maybe it will be now also in the university. You have to pass that exam. Only there are 2 chances, otherwise your registration is automatically cancelled. So he was scared that I will fail this exam. So that's why. So after 3 months, we took a house in Thrissur and joined. Then also I was doing PhD for what? To be a college lecturer, just to get a PhD, right? So, but in Amala Cancer Center, the people, it is a hospital, cancer hospital. Okay, so when we have, our animal house is very close to the patient's wards. So when we do the animal experiment and all, these people will be watching from their rooms, all the bystanders and all. And when we go to the canteen and all, this person, മോളുടെ മരുന്ന് എപ്പോൾ വരും, എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ അസുഖം മാറുമ്പോഴേക്കും വരുമോ, എൻ്റെ മോളുടെ എൻ്റെ കുട്ടി, അപ്പോഴേക്കും കുട്ടികളുടെ, ഐ തിങ്ക് യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മലയാളം, റൈറ്റ്? കുട്ടിയുടെ ഒക്കെ മേലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോർഡ് വെച്ച് കെട്ടി അതിൽ കൂടെ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുകയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതൊക്കെ മരുന്ന് പെട്ടെന്ന് വരുമോ മോളെ, എത്രയും പെട്ടെന്ന്. അപ്പോൾ അന്നത്തെ ഒരു വലിയൊരു ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു. അയാളുടെ ഭാര്യ, അപ്പം സങ്കടം വരും നമുക്ക്. അവിടുത്തെ പാർക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇവിടെയൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്ത് അവർ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫും കൂടി ഇരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എനിക്കപ്പോൾ മനസ്സിലായി, എന്താണത്, PhD ചെയ്യുന്ന ഒരു കോളേജിലെ ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണോ ഇത്? This is how it is. Actually, the destiny turned me to a cancer biologist. Okay, so I took it very seriously. I am sure I cannot give my medicine to those people, that I know, but still I thought I should give some medicine to somebody, maybe after 10 or 20 years. Okay, then only I started taking it seriously. That is my, okay, this is my message. Okay, so then after that I could have gone to Calicut University back. I just went. So then Rajiv Gandhi Center started. So I came here just as a research associate. It was not a permanent post. That was a permanent post, you know. In university job was even though it was administrative. So the money, only 4,000 rupees I was getting. For 4,000 rupees from Calicut, I came to Trivandrum, joined as a research associate. Actually, it was my passion. But Dr. M.R. Das, he was very supportive. He never considered me as a research associate. Whatever I asked, he gave. Okay, he was the person who changed my life. Then to MD, that time I joined, then I was appointed as a scientist. Then I got in MD Anderson Cancer Center. But it was still not a permanent post here. So even the head of the department was not willing to forward that application, because it is not a permanent position. But he is a director. Okay, head of the department is not signing, but the director will sign. Okay, he signed, he told, but only one condition: you will get a position in MD Anderson, but you should come back. Otherwise, what I am doing is wrong. Why a non-permanent person is not given this opportunity? Because they will go and join that's why. But if you come back to Kerala and do some good science here, what I am doing is not wrong. So as he said, I got a position there, but I kept my word. I came back to RGCB. So I started my career here very seriously. But and my work was on plant. We isolated many anti-cancer drugs, and one of the compound was accepted. It is in clinical trial in the Mayo Clinic currently. It is taken by a company, in US company, and it is currently approved as it is an orphan drug against liver cancer. So this is I don't know whether anybody is, so as she told, we cannot complain always, I am a woman like that. If you want to do, it is upon how you take it. If you are if you want an easy career, go for that. But if you really want to do science and be here, you have to do that. Our family, our husband, our children,
it is our personal things. As she did, she took to leave. She took up, took care of her children. That's it. But after that, now she is doing very good science. Like that, we cannot just because of women. I want that exemption, this exemption. No, because we are taking the same money, right? CSIR giving same amount, same salary. So when we are doing that, definitely we are supposed to do our work exactly like that. Just don't always tell I am a woman like that. But of course, the system has to change. Many positions are denied even now to the women. They are thinking that, oh, this is a woman, she cannot do. It is a concept. So that we have to change. We can do that like that. So I will tell some, this is another big picture. She has made all my achievements. Oh, nothing. I told you all these things, right? So this is our lab work. It was from nature. I identify products and to the bedside. That's what our motto. So at present I am working in the Center of Excellence in Nutraceuticals after superannuating from Rajiv Gandhi Center for Biotechnology. So here we are. There I was in RGCB I was working only in cancer biology, but now we are looking for any natural product which can. Nutraceutical means products from nature, but it cannot be of may not be of therapeutic benefit, but it can support your quality of life. It can prevent your prevent you from some of the diseases, and it can boost your immune system. Yeah, there are many companies. Yeah, but they can boost our immune system. It can act as a chemopreventive. That means it is better to prevent than cure. That is the principle. Okay. Yeah, there are many products like that. So these are some of the sources from which the natural products are isolated. So this is just the protocol. We shade dry the plant part. That means we don't know whether it is sensitive to light or heat or something like that. So always we do the drying process in the shade. Then we do a polarity graded extraction. That means from 0 polarity to highest polarity we do the change the solvent. Then we make that each extract we evaporate to dryness. Then that powder we dissolve in DMS or something. First we do a cell culture. That means in cancer cell, for example, I am saying here the work I have done in Rajiv Gandhi Center for Biotechnology. So we put a seed, one set, the cancer cells of, then one group will be only control. We don't add the drug there. The other group will be with the drug, different concentrations of that extract. So if there is a cell death, that means that it has some cancer killing effect, right? But anything, this is the protocol. This is the screening protocol I am telling. Any plant product or any product, that's how we make. Plant. Yeah, that from. Yeah, that means from the literature. There are many Ayurveda preparations or many other natural products. First is the literature. Okay. So first, if many compounds are isolated from that plant, then we avoid that plant. Then it's difficult to get a new thing. Okay. But otherwise, there are some anti-inflammatory drugs or something has been reported. For example, a cancer, 6 months inflammation continuously, there is a chance of cancer. So if a plant is anti-inflammatory, we will try to screen that type of plants. Okay, so that's what we do. This is just the screening program.
So if there is a cell death in that drug added group, then what we do is, okay, just because the cell is dying, we cannot tell that it is a medicine, because if you put potassium cyanide also, cells will die, right? So that then we will do screen the that normal cell corresponding to that normal equivalent of that. For example, if you are getting cytotoxicity in breast cancer cells, it will be a 5 cells of different origin. 5 cancer cells, we screen in 5 cancer cells of different origin, at least 5 different types of cancer cells. So for if it is more active in breast cancer, then we take a normal breast cell and put the same medicine. If that is also dying, that means it is a poison. Okay, so then there should be a 5 times difference. That is the rule. Then if there is a difference, then then it is just an extract. That extract we separate. Okay, we are using column chromatography, thin layer chromatography. There are many protocols. Then we take we isolate the pure compound. Okay, so that is the protocol. Yeah. There are many. The most studied compound in my case is curcumin. Is the most studied. The color, yeah. So that is what I have studied the most. But there are many anti-inflammatory plants. I'll just give an. So after if there is an activity, then we will go for an animal study. Okay. So then the next step is the phase 1 clinical trial, then phase 2, that is just I was just giving the protocol. Okay, so these are the plants studied in my lab. I cannot see, I hope you will be seeing. Okay, so the cancer is the curcumin is the most studied compound in my lab. So if you put 25 micromolar curcumin in any cancer cell, all cancer cells will die. Okay, any cancer cell, 25 micromolar curcumin. But taking curcumin is non-toxic. It has been shown that up to 9 gram of curcumin per day is non-toxic. But after taking 9 gram of curcumin, if you check the blood level curcumin of that person, it will be less than 5 micromolar. That means it is impossible to get 25 micromolar curcumin in your body, however curcumin you take. That's why curcumin cannot be used as a chemotherapy drug. If we can get 25 micromolar curcumin and it is a non-toxic thing, we can take that, right? But it is impossible. Okay. No, it will just go out. That's all. Whatever you take, this will be only 5 micromolar in your body, it will go out. Within 3 hours, it will be cleared. Yeah, yes. So, so what we tried is that with this 5 micromolar curcumin, what we can do? So, what we tried is, can it act as a chemosensitizer? That means a compound which can improve the efficacy of conventional chemotherapy drugs. Okay. Yeah, that's what we did. Here, in the first case, you can see the first thing is paclitaxel. Paclitaxel is a very effective drug for cancer, but it is very costly and it has side effects also. Okay, so we pre-treated the animals with curcumin. Then we combination of that, we could see that the concentration of the paclitaxel we could make into half. That means we could reduce the cost and toxicity of paclitaxel. So this 5 micromolar curcumin could act as a chemosensitizer. And we also tried to improve the tissue retention and by using nano formulations, but still we could not get the 25 micromolar concentration, but we could make the tissue retention from 3 hours to up to 24 hours, like that. Okay. So, and we could improve the efficacy of the
we can find, you can see the tumor size to even reduced in the combination. This is another combination, 5-fluorouracil. This is for triple negative breast cancer where there is not much therapeutic options. So here we found that a curcumin and 5-fluorouracil combination could reduce the dose of 5-fluorouracil being used. And yeah, this is another model. This is a breast cancer model, environmental carcinogenesis model. So this is another combination, resveratrol. This is a anti-cancer compound found in the skin of the grapes, and all in most of the berries it is there. So it was found to chemosensitize the HER2 positive breast cancer. So in our lab, this curcumin, the resveratrol, everything we bought from Sigma, not isolated in our lab. But in our lab, we did some isolation study. Many compounds we tried to. So these are the lead molecules we got in our lab. So first one is from the camphoride from Chromolina odorata. You know that is communist pacha. Okay. So it is the first report on the anti-cancer potential of this compound. It was from it was against cervical cancer. And tryptandrin, it was another compound isolated from the plant Rhytia tinctoria, Dandapala. Okay. So that was found to be very effective against melanoma and non-melanoma skin cancer. And the third one is utroside B. This is the compound. It was found to be very effective against liver cancer. This is the compound which was patented and approved as the liver cancer FDA approved drug. So this is about the results of camphor. I cannot see anything. Okay, so I hope you are seeing. Okay. So this is the control, this is the tumor, this is, we can see the difference. And you know cervical cancer, 95-99% of cervical cancer is due to HPV infection. Okay, so this is another, I don't have time to tell, that also you have to know that we are, Prabuddha Keralam, complete literature la Keralathile, ഒരു cervical cancerന്റെ സ്ക്രീനിങ് ഒരു പാപ് സ്മിയറിന് എത്ര 300 രൂപ മാക്സിമം ഒരു ചുരിദാറിൻ്റെ ഒരു ടോപ്പിൻ്റെ പൈസയുള്ളൂ. ദെൻ എന്നിട്ട് അതിലൊരാൾ മരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ, കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് എ കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്യൂറബിൾ ഡിസീസ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് other cancers. If you can identify a HPV infection in the beginning, you can completely cure this cancer. It's not that all HPV infected people will get cancer, but it will be washed out maybe in many people. But if it is persisting, that means maybe from if you are exposed to around, I think Sujatan sir is an expert in that, so maybe more than 10 years you have to be exposed to HPV, then only you will get cervical cancer. So during this time, if you can find out, it is this pap smear test is, I think it is less than 500 rupees. Okay, so that means it is a crime if we don't, as women, if we don't try to help our fellow women who doesn't know that. Okay, so we found that this compound is downregulating the expression of both HPV 16 and 18. So, and this is another, I told you the tryptandrin, it was found to be very effective against melanoma and the first one is melanoma skin cancer, and the second, this is non-melanoma skin cancer. Okay, non-melanoma skin cancer is not a very big problem for us, but in foreign countries and all, 1 in 3 is having non-melanoma skin cancer. This is some results about our drug, this utroside B. So we found that this utroside B is more effective than sorafenib, the first FDA approved drug against liver cancer. The IC50 concentration of utroside B is 500 micromolar, nanomolar, while that of sorafenib is 5.8 micromolar. So we compared, you can see the comparison
the utroside B was more effective against liver cancer than sorafenib. Then we compared. Of course, the isolation is very difficult. I mean, it's not isolation, the synthesis, because the molecular weight of the compound is about 2000. So it's very difficult to synthesize. But isolation is not very difficult. And the characterization was done by Dr. Ravi Shankar from CSIR NIST. He helped us in the characterizing the molecule. So we checked whether this molecule can be, the equivalent. We back calculated the concentration. Okay, that means up to get 500 micromolar, nanomolar utroside B, how much leaf powder is needed. We checked whether of course this was a water soluble molecule. Curcumin is not water soluble, but this is a water soluble molecule. So we checked in the water extract whether there is this utroside B is there. Yes, then we compared. We could see that. How much time is there for me? It's over? Almost over? Yeah, sorry. Yeah. So, yeah, it was this molecule. So, we compared and we found that it is almost very good, very effective. So, this is the patent. We got patent from all these countries, not from India. In India, there is no provision for the process patenting. Only product can be patented. Okay. So, this is an activity patenting. So, we did not get the patent from India, but we got patent from all these countries. And this was taken by the company Q-Biomed from the USA, and it got as an orphan drug against liver cancer, and the trial is being done at Mayo Clinic in the US. So that's why I checked whether this water extract we tried. Now there is a clinical trial is going on. Okay. So we checked whether any toxicity is there, because water extract, there will be other molecules also, right? There will be utroside B, there will be other molecules also. So that also we compared, we did the toxicity evaluation in animals. We have to do the toxicity first, then only we should do the activity study. Okay, the animals we did not find any toxicity, then we do, this is a human trial. Okay, first in only healthy volunteers we did whether there is any kidney parameters we tried. I heard one of the talk in somebody in some institute, from institute, they were commenting on my work. A lady in Thiruvananthapuram is telling there is a utroside B, there will, your kidney will be അടിച്ചു പോകും. കിഡ്നി അടിച്ചു പോകും കേട്ടോ. കിഡ്നി അടിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സാധനം ഞാൻ കൊടുക്കുമോ? ആദ്യം കഴിച്ചത് ഞാനാണ് കേട്ടോ. ഇന്നും കഴിക്കുന്നുണ്ട്. 6-7 വർഷമായി. ഇതും ഒരു വേറെ കഥയാണ്, പക്ഷെ എനിക്ക് സമയമില്ല. കാരണം എൻ്റെ അമ്മച്ചിക്ക് ലിവർ സിറോസിസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അമ്മച്ചിക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ തന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ കൊടുത്തില്ല, കാരണം എൻ്റെ 2 അനിയത്തിമാരും ഡോക്ടർമാരാണ്. ഒരാൾ അലോപ്പതി, ഒരാൾ ആയുർവേദം. അപ്പോൾ എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു അതിനെ പറ്റി പറയാൻ പോലും. ബട്ട് അനദർ, നമ്മുടെ രാജീവ് ഗാന്ധി സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഒരാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, മാഡത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ, എനിക്ക് എൻ്റെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാൽ 2 കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മരിച്ചു പോകുന്നതാണ്, മാഡം തരാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മളൊരു ട്രയലൊന്നും ആയിട്ടില്ല, പക്ഷേ നമുക്ക് ട്രയൽ നടത്തേണ്ടി വന്നു. അനദർ പേഴ്സൺ ഫ്രം പൂനെ കെയും. He told, I have a liver transplantation assigned, but I did not get a donor. Till I get a donor, I want to live. So ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ ട്രയൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ തന്നെ കഴിച്ചു നോക്കി അങ്ങനെ. പക്ഷേ എൻ്റെ അമ്മച്ചി മരിച്ചുപോയി സിറോസിസ് ആയിട്ട്, പക്ഷേ അമ്മച്ചിക്ക് കൊടുത്തില്ല. പക്ഷേ ഈ മനുഷ്യൻ ഇപ്പോൾ 8 കൊല്ലമായിട്ട് ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് തന്നെ. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഒരു സന്തോഷം. ഹീ സ്റ്റിൽ അലൈവ്. ഞാൻ അതിലെ പോകുമ്പോൾ, ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്ത് 2 വർഷമായി, ഇപ്പോഴും ഞാൻ പോകുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ ഓടി വരും, മാഡം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. വേറെ ഒരു മരുന്നും ആൾ കഴിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇതൊരു വണ്ടർ ഡ്രഗ് ഒന്നുമല്ല. മരിക്കാരായ ആൾക്കാർ വന്ന് അത് കഴിച്ച പിറ്റേ ദിവസം അയാൾ എണീറ്റ് നിൽക്കൊന്നുമില്ല. മനസ്സിലായോ? ഇതിൻ്റെ അത് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സം മെഡിസിൻസ് ആർ ലൈക്ക് ദാറ്റ്, റൈറ്റ്? പക്ഷെ ഒരു ഇതല്ല, ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് വേരിയേഷൻ. That red is before and yellow, that blue is after. ഒരാൾക്ക് പോലും നമുക്ക് കൂടുതൽ വരുന്നില്ല. We tried the kidney function, liver function, lipid profile, all these things. We found everything is lowering. So that means it doesn't make it a toxic drug. It is not toxic. Okay.
So this is the, you can see that difference. You know, there are 72 patients in the trial now. Yeah, this is the results. Yeah, these are some of the liver cancer these markers. One is AFP, alpha fetoprotein. The other is the PIVKA. Both are downregulated in the patients. Yeah, this is the our securities report. He was in chronic liver disease in 2019, yeah. After 1 year starting, then it was changed to grade 2 fatty liver. Then now he is stage 1 fatty liver disease. Okay. So he wanted to put his name, his photo, etc. But it is unethical. We are not supposed to do that. That's why we are removing. He told, give my phone number. He tell that because he is so happy. I think 8 years he is taking that. So that's why we checked up the effect of this molecule in fatty liver. Till that I was doing only liver cancer study, but now then we started the fatty liver disease, and we using 2 models we evaluated the molecule. One is the high fat diet induced fatty liver model. The other was the streptozotocin induced fatty liver model. In both cases we could see the collagen accumulation, fat accumulation. You can see there, I cannot see. Okay, all the markers we have checked, it is downregulated by the molecule. Okay, so this is another model. We also checked in some cases this fatty liver disease is converted to liver cancer or yeah. Yeah, that also we checked. Yeah, this is another model. Yeah, okay. So I told you this is the patents which were granted. Yeah, this is Q-Bioma took the molecule. So about my center, this is the new center. Okay, so we are developing nutraceuticals. So the concept. So here you can see the concept of nutraceuticals. Okay, yeah. So here the food is considered as the best medicine. Okay, we improve the quality of our food using nutrition, preventive, etc., so that you will not get the cancer. For example, curcumin, that turmeric. If you take everyday turmeric, that damage. Why a cancer cell is produced? Because the cell is damaged and the apoptosis is happening. So the curcumin is doing that. Okay, so you will not get that cancer cell, just one cell will not, everybody is exposed to mutations, right? But still not everybody is getting, because our immune system is different. Okay, so if you take nutrients like that, the preventives, you won't get that type of diseases. Okay, yeah, so these are the different types of products being developed in our lab. Okay, so yeah. So here also we will do a safety evaluation. So there are different models for evaluation. So yeah, there will be all the FSSAI certificate, everything will be produced before releasing the product. So we invite the industry partnership offerings. So we would like to act as a research industry interface. Okay. Yeah, for you also I am telling, but she is in another industry, sorry. So that's why I asked. So this is our lab, the new center. Yeah, it is a small lab. It's just started 1 year. So this is our lab, and thank you so much. Thank you, ma'am, for that insightful session. As Dr. Jayashree will be leaving shortly, we would like to take a moment to express our heartfelt gratitude by presenting a memento. May I request Sri Jerry Daniel J, Scientist G and Group Head, Cognitive Industrial Automation Group, C-DAC Vellayambalam, to present the memento. I also invite Dr. R.S. Jayashree to please come forward and receive the memento.
Thank you, sir. Thank you, ma'am. We now move on to our third invited speech for the day. It is a pleasure to invite Srimati Jansi Jose, founder and managing director, Strava Technologies Private Limited and Strava Cyber Labs Private Limited. Srimati Jansi Jose is a serial deep tech entrepreneur with over 14 years of experience, having founded ventures in the sectors of space tech and cybersecurity in India. As the founder of Strava Technologies Private Limited, she built a pioneering space tech venture that began in Trivandrum as a startup and scaled across India, delivering enterprise geospatial, drone, lidar, and satellite-powered solutions to government sectors nationwide. Driven by her vision for secure digital ecosystems, she also founded Strava Cyber Labs Private Limited, headquartered in Chennai, where she serves as Chief Cybersecurity Strategist, leading advanced cyber defense operations for industries and law enforcement agencies. A well-recognized state and national award-winning woman entrepreneur in technology, Srimati Jansi Jose is a bootstrapped entrepreneur who independently built and scaled her deep tech ventures into nationally recognized brands aligned with India's Make in India and Atmanirbhar Bharat missions in indigenous cyber defense and space technology. Ma'am, we request you to kindly deliver your speech. Good afternoon, everyone. So I prepared a lot, but I know the time is very little. So what I can share you is how I started these companies and what are the challenges I faced and uh, where we are right now in as a women entrepreneur in the science ecosystem right now in India. So as a women entrepreneur in science and technology ecosystem, I stand here not just as a founder, but as a reflection of a powerful shift happening in India in last 1 decade. There was a time, not very long ago, when a girl choosing science was encouraged, but a woman choosing the entrepreneurship or a leadership was questioned. There was a time when entrepreneurship is deep tech was considered too risky, especially for women. And yet, in the last decade, India has witnessed a powerful transformation. I stand here as a small representation of that shift, a shift where women are no longer just participation in science, but are becoming the leaders, innovators, investors, and the change makers. Let me begin with my own startup story as an entrepreneur. And I really want to tell you the reality is something different. Honestly, I want to tell you like I am an average student and I am not at all interested in mathematics and I am not coming from a business background and I am the first generation entrepreneur in my family. So let's start about how I started Strava Technologies and Strava Cyber Lab in last 1 decade. I think most of the team is actually in Malayalis, so I can start my story in Malayalam itself. It is better to convey emotionally as well as how I started. As I mentioned, I am not interested in mathematics. I just mentioned I can start in Malayalam, but മാത്സ് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഇതിൽ സാറുമാരെ ഞാൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിൽ എത്ര കുട്ടികൾക്ക് അടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ടീച്ചർമാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ സമയത്ത് A+B² പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ചുരുളുമായിട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് നിൽക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും മാത്സ് ഞങ്ങളുടെ ഏജിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു. മാം പറഞ്ഞു മാമിന് ബയോളജി ഇല്ലായിരുന്നു, മറ്റേ കോക്രോച്ചിനെയൊക്കെ എടുക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് സയൻസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഈവൻ നൗ ഐ ആം റിമെമ്പറിങ് ലൈക്ക് മാൻജിഫ ഇൻഡിക്ക, അല്ലിയം സറ്റൈവ, വിട്രിവിരിയ സിസനൈഡ്സ്, എല്ലാ സയന്റിഫിക് നെയിംസും എനിക്ക് ഭയങ്കര കാണാപ്പാടമായിരുന്നു. സോ 10th ആയപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു ഞാൻ ഇനി മാത്സ് +1 +2 എടുക്കത്തില്ല. സോ ഞാൻ പഠിച്ചതും എല്ലാം കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്. അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ഒരു കോളേജ് ഓൾറെഡി സ്കൂൾ ഓൾറെഡി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചു.
സോ ഐ ആം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് മാത്സ്, ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ഹോം സയൻസ്. പക്ഷെ റെയിൽവേ എന്നെ ചതിച്ചു. കാരണം എൻ്റെ ഫാദർ റെയിൽവേസിലായിരുന്നു. ഞാൻ 10th മിഡിൽ ആയപ്പോൾ തന്നെ ഹി ഗോട്ട് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു രാമേശ്വരം പമ്പ് ആൻഡ് ബ്രിഡ്ജ് പ്രോജക്റ്റിലോട്ട്. സോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ ഷിഫ്റ്റ് അവിടെ വന്നു. കമ്പൽസറി അവിടെ ഒരു ഇത് വന്നു, ഞാൻ മാത്സ് എടുക്കേണ്ട സ്കൂളിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തേ പറ്റൂ. അപ്പം ഞാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു എന്തായാലും എൻട്രൻസ് എഴുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഒന്നെങ്കിൽ മെഡിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ആ സമയത്ത് ഒരു ട്രെൻഡ് അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ എന്തായാലും ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുക്കില്ല, കാരണം എനിക്ക് മാത്സ് ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും മെഡിസിനെ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. സോ +1 +2 എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങിന് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തു, only for മെഡിസിൻ. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഒറ്റ പേപ്പറേ ഉള്ളൂ മാത്സ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ എന്തായാലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് എഴുതുന്നുണ്ട്, കാരണം മാത്സിന് ഒറ്റ പേപ്പറേ ഉള്ളൂ. സയൻസും കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് എന്തായാലും നമുക്ക് എഴുതണം, കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പേപ്പറും കൂടെ ഉള്ളൂ മാത്സ്. അങ്ങനെ ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് അപ്ലൈ ചെയ്തു. പോവാൻ താല്പര്യമില്ല, എന്തായാലും എനിക്ക് മെഡിസിനാണ് താല്പര്യം. അതിൽ MBBS കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത്രയും ഇൻട്രസ്റ്റ്, കാരണം ആൻറ്റിഫറൈൻറ്റിക്ക ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ വേർഡ്സും കാണപ്പാടാണ്. ബയോളജി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, സുവോളജി അതിലും ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും MBBS എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വപ്നമായിട്ട് ഞാൻ എൻട്രൻസിന് ജോയിൻ ചെയ്തു. ഫോംസ് 2നും കൊടുത്തു. ആ സമയത്താണ് മീൻസ് ആ ഇയറിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ എൻട്രൻസിൻ്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഓൺലൈൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. വി നീഡ് ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ഓൺലൈൻ. അതുവരെ നമ്മളുടെ സ്കോർ കാർഡുമായിട്ട് അവിടെ പോയി ചെന്ന് നിന്ന് എൻട്രൻസ് അലോക്കേഷനാണ്. ഫസ്റ്റ് ടൈം ആ വട്ടമാണ് നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അന്നൊക്കെ നമ്മളുടെ ഒത്തിരി സിറ്റി അല്ല, അപ്പോൾ നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പ്യൂട്ടർ നോളേജ് ഉള്ള ആൾക്കാരെന്ന് നമ്മൾ ബിലീവ് ചെയ്യുന്നത് കഫേസിലെ ആൾക്കാരെ. ഇപ്പോൾ കഫേ ഇല്ല, അന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ കഫേസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നു നമ്മുടെ മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ എനിക്ക് MBBSന് അപ്ലൈ ചെയ്യണം, മെഡിസിനിൽ റാങ്ക് ഉണ്ട്, മെഡിസിൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ നോളേജ് ആയിട്ട് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു മോളെ നമുക്ക് ആദ്യം എഞ്ചിനീയറിംഗ് എല്ലാം എഴുതണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോകാൻ താല്പര്യമില്ല, പക്ഷെ ഐ ഗോട്ട് എ ഗുഡ് റാങ്ക് ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ്. അപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇടണം, ഒരു 10 കോളേജസ് നമുക്ക് ഇടാം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മെഡിസിൻ വരേണ്ടത്. ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അപ്പീലില്ല, കാരണം ചേട്ടനാണ് ആ പ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും നല്ല കമ്പ്യൂട്ടർ നോളേജ് ഉള്ള വ്യക്തി. അപ്പം ഞങ്ങൾ ചെയ്തു, ഞാൻ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള എല്ലാവരും ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ ഫുൾ ട്യൂഷൻ സെൻറ്റർ അങ്ങനെ കൊടുത്തു. അപ്പം ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക, എനിക്ക് എന്തായാലും റാങ്ക് ഉണ്ട്, അപ്പം എങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ആയുർവേദം എങ്കിലും കിട്ടും. അത് വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ആയുർവേദം കിട്ടാനുള്ളൊരു സ്കോർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, ആയുർവേദം എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ്, അതിന് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് കൊടുത്ത ട്രയലിൽ എനിക്ക് വന്നത് ബാർട്ടൺ ഹിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്. അന്ന് വന്നത് എനിക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഞാൻ ട്രയലല്ലേ, അപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും ചോദിച്ചു ചേട്ടാ എഞ്ചിനീയറിംഗാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് കുഴപ്പമില്ല, ആക്ച്വൽ ട്രയലിൽ നമുക്ക് MBBS വരും, മെഡിസിൻ വരും. മെഡിസിന് നമ്മൾ കുറേ കോളേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ MBBS കോളേജ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ബാക്കിയെല്ലാം താഴോട്ട് മറ്റേ അതിൻ്റെ ഒരു ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ആയുർവേദ കോളേജ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വി ആർ വെയിറ്റിംഗ്. പക്ഷെ എനിക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ആദ്യമായിട്ട് വന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് LBSൽ. ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ ആ സമയത്ത് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല ജോയിൻ ചെയ്തോ, ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തത് വരും, അടുത്തതിലോട്ട് എന്തായാലും മാറ്റി കിട്ടും, നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യാതെ ഇരിക്കരുത്. ജോയിൻ ചെയ്യാതെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലിസ്റ്റിലേ പെടുത്തില്ല, കാരണം ആർക്കൊന്നും അത്രയും വലിയ നോളേജ് ഇല്ല. പത്രത്തിൽ വരുന്ന ന്യൂസിൽ വരുന്നതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അലോട്ട്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു, 1 വീക്ക് കഴിഞ്ഞു, 2 വീക്സ് കഴിഞ്ഞു, 3rd വീക്കിൽ സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് വന്നു. ആ സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും മാറാം. അപ്പോഴും ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തു. 3rd അലോട്ട്മെൻറ്റ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ മാത്രമല്ല പറ്റിക്കപ്പെട്ടത്, കുറേ ആൾക്കാർ ആ കോളേജിലുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അന്നത്തെ എൻ്റെ റാങ്ക് അനുസരിച്ച് എനിക്ക് ഇവിടെ ട്രിവാൻഡ്രം ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സീറ്റ് കിട്ടിയേനെ. പക്ഷേ ഫേറ്റ്, അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞു, എഞ്ചിനീയറിംഗ് തട്ടിമുട്ടി പാസ്സായി ഇറങ്ങി ജോലിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു. ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇന്ന് ആ ടോപ്പിക്ക് നമ്മളിവിടെ എല്ലാ സ്പീക്കേഴ്സും സംസാരിച്ചു. At the age of 22, I was diagnosed with cancer, first stage cancer. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ 22 ഏജ് ഉള്ളവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ ആയിരിക്കില്ല അന്ന് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഇത്രയും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒന്നും ആക്റ്റീവ് അല്ല, നമുക്കറിയില്ല. അന്ന് നമ്മൾ സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ വന്നാലും എന്ത് ക്യാൻസർ വന്നാലും നമ്മൾ മരിച്ചു പോകും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചിന്തയും അങ്ങനെ തന്നെ, എനിക്ക് ക്യാൻസറായി, ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും മരിച്ചു പോകും, എനിക്കിനി ജീവിക്കാനുള്ള സമയമില്ല. അപ്പം എങ്ങനെ ഒരു തോട്ട് വന്നു. അതിനു മുന്നേ ഞാൻ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ്, സ്റ്റാർട്ടപ്സ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ടോക്സ് ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം എൻ്റെ ചിന്തയിലൊന്നും എന്തായാലും ഞാൻ മരിച്ചു പോവുക, അപ്പം എൻ്റെ പേര് എവിടെയെങ്കിലും എഴുതപ്പെടുകയെങ്കിലും വേണ്ടേ, അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ജാൻസി ജോസ് എന്നൊരാൾ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് എങ്ങനെ ആൾക്കാർ തോന്നും അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കും. അപ്പം ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ വീട്ടിലോട് തന്നെ എല്ലാവരോടും മെമ്പേഴ്സിനും ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്തു. ഐ വോണ്ട് ടു സ്റ്റാർട്ട് സംതിങ്. ആ സമയത്ത് എൻ്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ചേർന്നൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് പ്യുവർലി ഇൻ ടു വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ.
അങ്ങനെ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തു അവരോടൊപ്പം ആസ് വൺ അമംഗ് ദ ഫൗണ്ടേഴ്സ്. അങ്ങനെ ക്യാൻസർ പതുക്കെ പോയി, കമ്പനി എൻ്റെ തലയിലാവുകയും ചെയ്ത് ആ ഒരു അവസ്ഥ എത്തി. അപ്പോൾ ഐ നീഡ് ടു റൺ ദ ഷോ. For my personal interest, I am more interested into research side than this type of application and all. അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്പേസ് ടെക്നോളജിയിൽ. ആ പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്ത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് റിലീസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ആവശ്യം വന്നു, നീഡ് വന്നു, ഇത് സെല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി നീഡ് എ കമ്പനി. സോ ദാറ്റ് മേക്ക് me to start a new company. സോ അങ്ങനെയാണ് സ്ട്രവ ടെക്നോളജീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴും ചലഞ്ചസ് തീർന്നു എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. അതും ഇതേപോലെ യങ് ഏജ് ആണ്, ആരും നമ്മളെ കേൾക്കാനുണ്ടാവത്തില്ല. മാത്രമല്ല ഇത്ര പോലും ഭയങ്കര ലീനാണ് ഞാൻ, ഇത്ര പോലും ഹൈറ്റ് ഇല്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഇത് എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്, വലിയ വാക്കൊക്കെയാണ്. സ്പേഷ്യൽ ഡേറ്റ ഇൻ്റലിജൻസ് സിസ്റ്റം, വി ആർ ആക്ച്വലി ഡെവലപ്ഡ് എ ബിഗ് ഡേറ്റ അനലിറ്റിക് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻ ദ സ്പേസ് ഡേറ്റ. സോ ആ സമയത്ത് നമ്മളിത് ചെന്ന് ഒരാളുടെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരിടത്ത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ അവർ നമ്മളെ കേൾക്കില്ല. അവരുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ ചെറിയ പിള്ളേരാണ്. അപ്പോൾ ചെറിയ പിള്ളേർ മാറി നിൽക്കുന്നു പറയുന്ന രീതിയിൽ അവർ നമ്മളെ കൺസിഡർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ പിന്നെ അവൻ്റെ ആവശ്യം വന്നു, ഈ പ്രോഡക്റ്റിന് നല്ലൊരു പേരിടണം. അപ്പോൾ പേരിടുമ്പോൾ നമ്മളെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു പേരിടണം. അങ്ങനെ ഞാൻ പേരിട്ടു സൈബർ മങ്കി. അപ്പോൾ അടുത്ത മീറ്റിംഗ്സിന് പോകുമ്പം സർ എൻ്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്, പേര് സൈബർ മങ്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മങ്കി ആ ഒരു വാക്കിൽ അവർ ഒന്ന് സ്റ്റക്കായി നിൽക്കും. എന്നിട്ട് 2 മിനിറ്റ് സമയം തരും എന്താണ് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഇറ്റ്സ് എ ജിയോ സ്പേഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. ഓക്കെ വരൂ, ഇരിക്കൂ, നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി എടുത്തപ്പോഴാണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് എൻട്രി കിട്ടിയത്. പക്ഷെ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ട്രിവാൻഡ്രത്തു നിന്നാണ്. കേരളത്തിലെ മാർക്കറ്റാണ്. ഇനിഷ്യലി നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് സെക്ടേഴ്സിൽ മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ അന്ന് ഡ്രോൺ ബേസ്ഡ് ടെക്നോളജി, സ്പേസ് ടെക്നോളജി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനീസ് ഇല്ല. സെക്കൻഡ് തിങ്, അത് ഗവൺമെൻറ്റിലോട്ട് പുഷ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ചലഞ്ചായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഐ യൂസ് ടു ട്രാവൽ ടു അതർ സ്റ്റേറ്റ്, ബാംഗ്ലൂർ, ഹൈദരാബാദ്, ചെന്നൈ, അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും നടന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പോയി നിന്ന് കണ്ട് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് എടുത്ത് ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അവിടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു രീതിയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും ഡ്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടൊരു പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെന്നപ്പോൾ അവർക്ക് ഡ്രോൺ അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഡ്രോൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മാപ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് എന്താണ് ഈ ഡ്രോൺ. അപ്പോൾ അവിടെ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളവരെ ബ്ലെയിം ചെയ്യല്ല, അന്ന് ആരും ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല ഇത് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മളുടെ കൂട്ടത്തിലൊരു ടീം മെമ്പർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, സർ ഇത് പട്ടം പോലെ പറക്കും ഇങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ 2-3 വീക്സ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഫോളോ അപ്പിന് ചെന്നപ്പോൾ ഈ ഫയൽ കാണുന്നില്ല. അപ്പം ആ വ്യക്തി ചോദിക്കുകയാണ് എവിടെ ആ ഫയൽ, എവിടെ ഈ ടീമിൻ്റെ ഫയൽ എവിടെ. അപ്പോൾ ഫയൽ കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ വേറൊരു മാഡം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, സർ ആ പട്ടം പറത്തുന്ന പ്രോജക്റ്റ് ഇല്ലേ അതാണിത്. അതായത് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ പട്ടം പറത്തലിലാണ് നമ്മളെ പിന്നെ അറിയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഡ്രോൺ ബേസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാറ്റഗറി ഷിഫ്റ്റ് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു ചലഞ്ച് ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സെക്കൻഡ് തിങ്, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇനിഷ്യലി ലോൺസ്, സ്കീംസ്, വിമൻ സ്കീംസ് എല്ലാവരും പറയുമെങ്കിലും ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഗെറ്റ്. ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള എല്ലാ ബാങ്കിലും ഞാൻ കയറി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സ്പേസ് ടെക്നോളജി എന്താണെന്ന് ക്ലാസ് അടക്കം ഞാൻ എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടും അന്നത്തെ GMമാർക്ക് ആർക്കും ഇത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവസാനം സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്കിലെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, പുള്ളിക്കാരൻ അത് മനസ്സിലായി. കാരണം പുള്ളിക്കാരൻ്റെ മകൻ പഠിക്കുന്നത് ഈ സെക്ടറിൽ US ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ അത് മനസ്സിലായി. പുള്ളിക്കാരൻ അന്നത്തെ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ഒരു 8 lakh rupees ലോൺ ആയിട്ട് തന്നു, വിച്ച് ഈസ് ജസ്റ്റ് ഫോർ ഈ പറഞ്ഞ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വാങ്ങിക്കാനും ഒക്കെ. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തമാശയ്ക്ക് പറയുന്നതാണ്, ഇൻഫോസിസിൻ്റെ ചെയർമാൻ ഫേസ് ചെയ്ത അതേ പ്രോബ്ലം ഞങ്ങളും ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളത് പ്രോഡക്റ്റ് കാണിച്ചു തരൂ, സ്പേസിൻ്റെ ഡേറ്റ കാണിച്ചു തരൂ, എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് നോക്കാം, അതിന് ചെയ്യാനാണ് ലോണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാവാത്തരുതുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ തമാശയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും നമ്മളുടെ ടീമിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട്. അത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ചലഞ്ചസ്. ഇനി ഒരു 2016 ഒക്കെ എത്തിയപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഗവൺമെൻറ്റിൽ പ്രോജക്റ്റ് അപ്പോഴത്തേനും ഓക്കെ ആയി. പക്ഷെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് അപ്പോഴും നല്ല പ്രഷറുണ്ട്. കാരണം നല്ലൊരു സാലറി ജോബൊക്കെ റിസൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത്. പിന്നെ യൂഷ്വലി ആ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ പേരൻസിൻ്റെ ചിന്താഗതി കുറച്ച് മാറിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കല്യാണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ദ ലാസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു വേർഡ്. അത് അവരെയും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല. അവർക്കാണെങ്കിലും കുട്ടികൾ സെറ്റിൽ ആവുക എന്ന് പറയുന്നതിലായിരിക്കും അവർക്കും താല്പര്യം.
അപ്പോൾ ആ പ്രഷർ നല്ലപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവസാനം 2016 എനിക്കൊരു അവാർഡ് കിട്ടി, എമർജിങ് ഓൺടർപ്രണർ ഇൻ കേരള എന്ന് പറയുന്നൊരു അവാർഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓക്കെ അവരെ നമ്മളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവാർഡൊക്കെ വിളിച്ചു കൊടുത്തത്. ആ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ഫാമിലി ഓൾസോ സ്റ്റാർട്ട് സപ്പോർട്ടിങ് യെസ് ദേ ആർ ഡൂയിങ് സംതിങ് എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ചലഞ്ചസ് ആയിരുന്നു. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ചലഞ്ചസ് മാം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു. കേരള മാർക്കറ്റിംഗ് ആ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വി യൂസ് ടു ട്രാവൽ ടു അതർ സ്റ്റേറ്റ് ടു ഗെറ്റ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ഓൾ ദിസ് പീപ്പിൾ. ISRO കത്തയക്കും, നമ്മൾ മെയിൽ അയക്കും, I need a meeting for this പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയും, അവർ റിജക്ട് ചെയ്യും, തരില്ല. അങ്ങനെ വീണ്ടും നമ്മൾ മെയിൽ അയക്കും, വീണ്ടും അപ്പോയിൻമെന്റ് ചോദിക്കും. ഇറ്റ് ടേക്ക് ടൈം. Even this people, ISRO people need to accept, okay, they are doing something in this industry. And industries എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ചലഞ്ചസ് ഉണ്ട്. നമ്മളുടെ ഇനിഷ്യൽ പ്രോഡക്റ്റ് എല്ലാം ഗവൺമെന്റിന് മാത്രം പറ്റുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു. അവിടെ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് പ്രൈവറ്റിലോട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യാനുള്ള ഇഷ്യൂസ് അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. ലേറ്റർ 2016 കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു സൈബർ അറ്റാക്ക് ഫേസ് ചെയ്തു ഫോർ വൺ ഓഫ് ദ പ്രോജക്റ്റ് വിച്ച് വി ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ഇൻ എ ഗവൺമെന്റ് സെക്ടർ. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടഡ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ദ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി, ഹൗ റെലവെന്റ് ഇറ്റ് ടു അവർ ഇൻഡസ്ട്രി ഇറ്റ് സെൽഫ്. അങ്ങനെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ്. പക്ഷേ 2022 ഞങ്ങളത് കമ്പനി ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു, കാരണം പ്രൈവറ്റ് ഡിമാൻഡ്സ് വന്നതുകൊണ്ട്. അപ്പം അത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ചെന്നൈയിലാണ്. ഇനി എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കമ്പനീനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തത്, ഈവൻ ദ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എക്കോസിസ്റ്റം നമ്മളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 2018 ഫ്ലഡ് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടാകും. 2018 ഫ്ലഡിൽ the people need to rescue ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ത്രൂ ദ ഹെലികോപ്റ്റേഴ്സ്. ദെൻ ആർമി, നേവി, NDRF എല്ലാവർക്കുമുള്ള ലോക്കലൈസ്ഡ് മാപ്സ്, സെൻട്രലൈസ്ഡ് മാപ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് ഫോർ ദ റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻ നമ്മളായിരുന്നു. സോ people started recognizing us. Even the national media mentioned our names in there so that we get an entry to the central ministry as well, to the Niti Aayog and to the PMO office and all. So അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഇവിടെ നിന്നുള്ളൊരു സ്കെയിലിംഗ് വന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, if you are not ready to face the heat of the industry, not overexpose yourself, because after that we faced a lot of challenge, like an unethical competition, maybe we can say like that, or we can mention it an IT mafia attack, not boo mafia, it is IT mafia attack. Yes, it is there. So they will attack like ഒന്നും നോക്കാതെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. സോ യു ഫീൽ ലൈക്ക് കോർപ്പറേറ്റ് വാർ എന്ന് പറയുന്നത് MNC കമ്പനീസിന് മാത്രമാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഈവൻ വിത്ത് ദ ലിറ്റിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനീസ്, ദേ ആർ ടാർഗറ്റഡ് വിത്ത് ഓൾ ദിസ് കോർപ്പറേറ്റ് വേൾഡ്. സോ ആ ഒരു അറ്റാക്ക് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ട്രാറ്റജിക്കലി സോൾവ് ചെയ്ത് വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ആ സ്ട്രാറ്റജിക്കലി തിങ്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ട്രിവാൻഡ്രം വിട്ട് ഞാൻ പോവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയായിട്ട് വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്തുനിന്ന് മാറി തമിഴ്നാട്ടിലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ, രാവിലെ സാറ് ചോദിച്ചു വൈ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ദ അതർ കമ്പനി ഇൻ ചെന്നൈ, only because of this obstacles and the strategy we actually used. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. And it is happened. So അതുകൊണ്ടുള്ളൊരു ഗുഡ് തിങ്, always I check with the other side, the positive side. സോ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുഡ് തിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് മാത്രമേ നിൽക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ എക്രോസ് ഇന്ത്യ ക്ലയൻസ് ഉണ്ട്. 9 സ്റ്റേറ്റിലെ ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചെന്നൈ ആൻഡ് ഹൈദരാബാദ് വി ആർ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് അവർ ഓഫീസ് സ്പേസസ് ആൻഡ് ദ ടീം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ അതർ പാർട്ട്. So that growth we actually received only through this obstacles which we faced. And അവിടെ കൊണ്ട് ചലഞ്ച് തീർന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു കേട്ടോ. at the age of 30. And he is a nice person. He is actually supporting, as ma'am was mentioned, her husband is actually very supportive. The same way എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും വെരി സപ്പോർട്ടീവ് ആണ്. He is worked with a lot of MNCs in US and UK. So he know the real pain. കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ മാറും എന്നാണ് എൻ്റെ ഫാമിലി വിചാരിച്ചത്. ബട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഈസ് ആഫ്റ്റർ 1 year he resigned his job and joined with us in our company as the chief technology architect. സോ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ അത് റൺ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ആ ചേഞ്ച് അവിടെ വന്നു. 2022 കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു നിയർ ഡെത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായി. സോ നിയർ ഡെത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഡ്യൂ ടു സം മെഡിക്കൽ അലർജീസ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ അത് വേഴ്സ്റ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ പോയി
to the near death experience of already ഞാൻ മരിച്ചു, എല്ലാവരെയും അറിയിക്കേണ്ടവരെ അറിയിച്ചോ എന്ന് തന്നെ പറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായി. സോ അതിനുശേഷം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ വൈസ് ഐ സ്ട്രഗിൾഡ് എ ലോട്ട്. കിഡ്നി, ലിവർ, ഫുൾ എൻറ്റയർ ബോഡി പാർട്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അഫക്റ്റഡ് ആയി. ഇറ്റ് ടുക്ക് മീ അറൌണ്ട് 6 months ടു ബാക്ക് ടു ദിസ് നോർമൽ ലൈഫിലോട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ അപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കമ്പനിയാണ് എനിക്ക് വലുതെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഡയലോഗ്, ഒരു ടാഗ് ലൈൻ ഉണ്ട്. അതെല്ലാവരും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളോടൊരു എന്നെ കളിയാക്കുന്നതാണ്. എൻ്റെ കമ്പനിയാണ് എൻ്റെ വലുതെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. സോ ആ ഒരു പഞ്ച് ഡയലോഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബിലീവ് ഇൻ മൈസെൽഫ് ആണ് ആ 6 months തൊട്ട് എൻ്റെ റിക്കവറിക്ക് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ചലഞ്ചസ് മാം പറഞ്ഞ പോലെ വരും. അത് വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല. ബട്ട് വി നീഡ് ടു ഓവർകം ഓൾ ദോസ് ചലഞ്ചസ് to make sure that we are successful in our own sector, even if it is a employee sector or the entrepreneurship sector. We need to make sure that those challenges will be there. It is like how we are actually overcoming those challenges. And latest challenge എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ 6 months back I had a surgery. ആൻഡ് അതിൽ വന്ന ഒരു ചെറിയ മെഡിക്കൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ കാരണം എൻ്റെ നെർവ്സ്, സ്പൈനലിൽ തന്ന ഇഞ്ചക്ഷൻ്റെ ഇത് കാരണം നെർവ്സ് കുറച്ചൊന്ന് ഡാമേജ് ആയി. അതാണ് എൻ്റെ ഈ ഷിവറിങ്ങിൻ്റെ റീസൺ. സോ നൗ ഫിസിയോതെറാപ്പീസ് ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബട്ട് അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓവർകം ചെയ്തു വരുന്നു. പക്ഷെ ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ നമ്മൾ മീറ്റിംഗ്സിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേന് എന്താണ് കൈ വിറയ്ക്കുന്നത്, കാരണം ഇത്രയും ലെവലിൽ എൻ്റെ കൈ വിറയ്ക്കും. അപ്പം അതെനിക്ക് ഫിസിയോ എപ്പോഴും ഇപ്പം ഇവിടെ ഇരുന്നപ്പോഴെല്ലാം എനിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചലഞ്ചസ് ഐ ആം ആക്ച്വലി going through from beginning of my entrepreneurship journey. So it is like that how every entrepreneur is actually coming. ബട്ട് നിങ്ങൾ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക, ഇതൊന്നും ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് ആക്കി മാറ്റാതിരിക്കുക. യെസ്, വി ഹാവ് ദ പീരിയഡ്സ് പെയിൻ, വി ഹാവ് ദ അതർ പെയിൻസ്, അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഇഷ്യൂസ്, ചലഞ്ചസ് എല്ലാം ഉണ്ടാവും. ബട്ട് വാട്ട് ഐ റിയലി വാണ്ട് ടു ഷെയർ വിത്ത് യു ഈസ് ഡോണ്ട് ബി സ്റ്റക്ക് ഇൻ ദാറ്റ് മൊമെന്റ്. ബി എൻജോയ് എവറി മൊമെന്റ് ആൻഡ് get out of that every challenges when as soon as you can എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തരാനുള്ള ഒരു സജഷൻ. ആൻഡ് എംപ്ലോയീസ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബിക്കം ദ entrepreneurs. ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് പോലെ തന്നെ ഇപ്പം ട്രെൻഡിങ് ആണ് ശരിക്കും entrepreneurshipും. I know personally lot of people who are into the entrepreneurship as well. They are actually investing their time after their official hours into this product development and their innovation. So they are also upcoming as the entrepreneur journey. And also what I really want to talk to is like it's a journey. Even if you are an employment or an entrepreneur, it's a journey. How we are taking those journeys is matters. Starting a business and running a business is very easy, but how we are making amazing that business revenue or the balance sheet, amazing balance sheet is actually the matters. And these are the things I really can share with you. Any question I can address if you have anything. I know you never asked anything for our past speakers also. In C-DAC Technologies, we have the 5 products around. One is, as I mentioned, CyberMonkey, that is into spatial big data analytics, and we have a yearly cloud, and it is more in the early warning multi-hazard management system for the disaster management sector. We have a water quality monitoring system called GeoGel, that is more for the rejuvenation of the water bodies and all. And we have a metadata platform called GeoMeta, that is actually converting your metadata, any metadata, into the organized and the documentation form. So geospatial means C-DAC Technology is more into the geospatial thing, 3D map productions and the product and all. But C-DAC Cyberlabs more into the service sector. We don't have any product in the cyber security, but we are doing the multiple service lines of cyber threat operation, SOC, we have cyber auditing, we have managed EDR, and we have a little lab for the cyber forensic as well. So Cyberlabs is more into private sector, and C-DAC Technologies is more into technology, spatial thing. And soon we are launching one more company, and that is more into the consulting. So these are the 3 things we are right now.
Yes, we have a framework called VUHA framework. So that is into the cyber defense framework and complaints. So we are supporting other institutes as well as some of the organization to set up their own SOC. Because instead of managing their infrastructure through our SOC, we are supporting them to set up the SOCs. Through our NIST, we are following, but other than that, we already having our own framework. BOD we are actually handling, but other than that we are actually used to with this radar system and all GPR, ground penetration radar, I think you know, and satellite speed analysis also we are doing. Yes, yes, I know, I know. I am actually connected with your cyber wing as well. Yes. റീലൊക്കെ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു വൈറലാക്കി എയറിലാക്കുവോ Okay, thank you so much. Thank you, ma'am. I hope the audience does not have any more questions. If there's anything, the floor is open. You can ask your questions to both our speakers. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാൻ മറന്നുപോയി. എൻ്റെ 2 പിള്ളേരുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു. PhDക്കും ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായി എനിക്ക്. അവളെ വയറ്റിലിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തീസിസ് എഴുതി. അതുകൊണ്ട് ഇനി പുതിയതായിട്ടൊന്നും പഠിക്കേണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പം എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കുട്ടി വയറ്റിൽ ക്യാൻസർ ബയോളജി അല്ലേ പഠിച്ചത്, അപ്പോൾ കുട്ടി ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റായി മാറുന്നു. കുട്ടിക്ക് അതോട് സയൻസിനോടേ വെറുപ്പായി. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സയൻസ് പഠിക്കാത്ത ഒരേ ഒരാൾ അവൾ മാത്രമാണ്. അവൾ ഇംഗ്ലീഷ് എടുത്ത് പോയിട്ട് അവൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ സയൻസ് പഠിത്തം കഴിഞ്ഞു പുറത്ത് വരണേക്കാൾ മുമ്പേ കേട്ടോ. അവൾ മാത്രമേ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇംഗ്ലീഷുള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാവരും സയൻസാണ്. എൻ്റെ മോൻ ഒരു ഇമ്മ്യൂണോളജിസ്റ്റാണ്, മോള് ഡോക്ടറാണ്, മറ്റേ ആൾ ഇവൾ ഇംഗ്ലീഷ്. ശരി. മണത്തക്ക അതല്ല സാർ, അത് വേറെ സൊളാനത്തിൻ്റെ എൻ്റെ ഫാമിലിയിലാണ്. സൊളാന നൈഗ്ര എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പിക്ചർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കറുത്ത ഒരു ഫ്രൂട്ട് പോലെ വരും. കാകമാച്ചി എന്നാണ് ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കാക്ക അതിൻ്റെ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഫുഡ് അതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി നീ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കഴിച്ചോളാൻ, കാരണം അത്രയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ലിവർ പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആയുർവേദത്തിൽ അങ്ങനെ പറയും. എന്താ നമ്മൾ നോക്കിയത് ലീഫാണ്. ലീഫിൽ നിന്നാണ് ഈ ഉട്രോസെർബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യുവർ കോമ്പൗണ്ടാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മുടെ ട്രയൽ നടക്കുന്നത് ലീഫ് പൗഡറാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. കുമ്പളങ്ങ നീരിൽ കൊടുക്കും. അതിൻ്റെ കാരണം pH മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ഒരു 4-5 ഷുഗർ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ pH വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ്. ആ pH മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ആനിമൽസിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ PBSൽ കൊടുക്കും. പക്ഷേ ആൾക്കാർക്ക് PBS കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് pH 7.4 ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡി pH വരുന്നതാണ് കുമ്പളങ്ങ നീര്, അല്ലെങ്കിൽ കോവയ്ക്ക നീര്, പടവലങ്ങ നീരൊക്കെ. പടവലങ്ങയൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊള്ളാം, അല്ലെങ്കിൽ പടവലങ്ങയിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷം ഉണ്ടാവുന്നത്. പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന എന്ത് സാധനവും, അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും പുറത്ത് നമ്മുടെ നോൺ വെജ് കഴിക്കുക നല്ലതെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. എൻ്റെ കാരണം ഇപ്പോൾ അമ്മച്ചിക്ക് സിറോസിസ് ആയതുകൊണ്ടേ നമ്മൾ വൈദ്യമഠത്തിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി അമ്മച്ചീനെ. കാരണം അമ്മച്ചി കീമോതെറാപ്പി മറ്റേത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അലോപ്പതി ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ വൈദ്യമഠത്തിൽ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ഞാൻ ആ വൈദ്യരോട് ചോദിച്ചു, അമ്മച്ചിക്ക് ബീഫ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, അമ്മച്ചി സൂപ്പറായിട്ട് ബീഫ് ഉണ്ടാക്കും, അമ്മച്ചിയുടെ ഒരു ബീഫിൻ്റെ സ്മെല്ല് തന്നെ സോറി കേട്ടോ കുറിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടിരിക്കണോട്ട് പറഞ്ഞത്. അത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് അതിൻ്റെ അപ്പം അവരുടെ വീട്ടിൽ അമ്മച്ചിയുടെ വീട്ടിലുള്ള. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ നമ്പൂതിരിയോട് ചോദിച്ചു, അമ്മച്ചിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ ബീഫ് കഴിക്കണോണ്ടായിരിക്കുമോ ബീഫ് നല്ല. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, മാഡം എൻ്റെ പേഷ്യൻസിലെ സ്ത്രീകളിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്തർജനങ്ങളാണെന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലിവർ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിനും സിറോസിസ് പേഷ്യൻസും. അപ്പോൾ അവരെന്തായാലും ബീഫ് കഴിച്ചിട്ടല്ലല്ലോ.
അന്ന് വന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വീട് 5 സെൻറ്റ് സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ മുകളിൽ മുഴുവൻ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിംഗ് പോലെ ചെയ്തു, സ്റ്റാൻഡ് അടിച്ചു. ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലെ പച്ചക്കറി മാത്രമേ കഴിക്കുള്ളൂ. ഇത്രയും തിരക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൻ്റെ പിള്ളേർ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് പ്രാന്താന്നാണ്, ഈ കാല് വയ്യ നടക്കാൻ. എന്നാലും ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലും സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലും ഒക്കെ പച്ചക്കറിയാണ്. കുറേ പച്ചക്കറി വിൽക്കാൻ മാത്രം പച്ചക്കറിയൊന്നും ഇല്ല, എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള പച്ചക്കറി ഞാനുണ്ടാക്കും. അങ്ങനെ അപ്പം അതിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. നല്ല അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുള്ളൂ പടവലങ്ങയൊക്കെ ഉണ്ടായി വരാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന്. ഭയങ്കര പാടാണ്. അതിങ്ങനെ ഉണ്ടായി പൂവിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു ഇലയുടെ അടിയിലൊരു പച്ച കളറിലൊരു പുഴു വരും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഈ ആൾക്കാർ ഇരുന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പുഴുവിനെടുത്ത് കളയണോ? അല്ല, വരുന്നടിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മറ്റേ മഞ്ഞളും മോരൊക്കെ കൂടിയിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യും. വേപ്പിൻ്റെ വേപ്പെണ്ണയില്ലേ, അതൊന്ന് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിക്കും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാറി മാറി ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്നാൽ തന്നെ ഒരു 3-4 പടവലങ്ങയോടുകൂടി ആൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. അത് മറ്റതിങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ തോട്ടങ്ങളൊക്കെ, അപ്പോൾ അവർ മരുന്നടിക്കുക തന്നെയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മളുണ്ടാക്കിയാൽ, പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും മാത്രം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ പോലും പകുതി ക്യാൻസർ വരൽ നിൽക്കുന്ന പറയുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം അത്. ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നല്ല വെള്ള കളറിൽ ഇങ്ങനെ, അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും മുല്ലപ്പൂവിൻ്റെ തോട്ടമാണ്. മുല്ലപ്പൂവിൻ്റെ തോട്ടമല്ലത്, അത് കറിവേപ്പിലയുടെ തോട്ടമാണ്. മരുന്നടിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വെള്ള കളറാണ് അത് ആ തോട്ടം ഇരിക്കുന്നത്. മുല്ലപ്പൂവല്ല, അത് വെറും കറിവേപ്പാണ്. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് മരുന്നടിച്ചിട്ടാണ്. കാരണം അതിനകത്തൊരു കൃഷ്ണശലഭം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഇതുണ്ട്, പുഴു. അത് തുളസിയുടെ ഇല കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല മാത്രമേ കഴിക്കും. ആൾ ഭയങ്കര ഇതാണ്. ഒന്നുമില്ല തുളസിയുടെ ഇല കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല കൊടുക്കണം. ഇതേ കഴിക്കും അത്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇത്രയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് അവരത് തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് അവർ പറയും ഇത് കേരളത്തിലേക്കുള്ളത്. എന്നിട്ട് ഇവരുടെ പച്ച കളറുള്ള വേറെ തോട്ടമുണ്ട്, ഇത് നമുക്ക്. അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും പച്ചക്കറി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അത് ഫ്രീ കിട്ടി. എൻ്റെ ചേട്ടനും കൊണ്ടുവരും. എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നാലും പുള്ളിക്കാരൻ ഇതെന്തിനാ ചേട്ടാ ഈ കറിവേപ്പില കൊണ്ടുവന്നേക്കണേ? ഇത് വെറുതെ കിട്ടിയതാ എന്തിനാ കൊണ്ടുവരണേ? അതായത് പുള്ളി പറയണം, ഞാൻ പറയും ഈ കറിവേപ്പില വാങ്ങിക്കണ്ട കേട്ടോ. കാരണം നമ്മളറിയാതെ അത് എടുത്തിടുവേ ഈ മരുന്നടിച്ച സാധനം. ഞാൻ കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല വെറും ചട്ടിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊരു 5-6 തെർമോക്കോൾ ബോക്സ് ഉണ്ട്. ഇഷ്ടംപോലെ കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ട, അതിന് ഇത്തിരി ഒരു എഫർട്ട് എടുക്കണം. അത്രയേ വേണ്ടു, കുറച്ച് എഫർട്ട്. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പച്ചക്കറി വേസ്റ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ലിവർ ക്യാൻസറിന് രക്ഷപ്പെടും. ഈ സൊളാന നൈഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേസ്റ്റിൽ അതും കൂടി ഉണ്ട്. ഇനി റൂബി മാഡം പറഞ്ഞു കൊണ്ട് സൊളാന നൈഗറും കണ്ട കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് തിന്നരുത്. ഞാൻ ശരിക്കും കേട്ടതാ. നമ്മളുടെ ഇപ്രാവശ്യം സയൻസ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു എന്ത് ടോക്കെന്നാ പറയാ, പ്രീ ലോഞ്ച് ടോക്കില്ലേ, അത് നമ്മുടെ CSIR നെസ്റ്റിൽ ഞാൻ കണ്ടൊരു സാറ് പറഞ്ഞതാണ്. ലൈസറിലെ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് പറഞ്ഞതാ. ഒരു തിരുവനന്തപുരത്തൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് എൻ്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടാണ് പറയുന്നത്, ഇവർ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചിട്ട് സൊളാന നൈഗ്രൊന്നും കഴിക്കരുത് കേട്ടോ, കിഡ്നി അടിച്ച് പോകുന്നു കേട്ടോന്നൊന്നും. ഇയാൾ കിഡ്നി അടിച്ച് പോയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. ചുമ്മാ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല. ഒരു എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്രയും പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഒരു ട്രയൽ നടക്കുന്ന സാധനത്തിനെ പറ്റി പറയാൻ പാടില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്നു, ഈ സൊളാന നൈഗ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാന്റ് ഹെവി മെറ്റൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നോക്കി, ഇപ്പോൾ ഈ പേഷ്യൻസിന് കൊടുക്കാനേ നമ്മൾ രാജീവ് ഗാന്ധി സെൻറ്ററിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്തപ്പോൾ എന്നാൽ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക, ഇത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, സാധനം വാങ്ങിക്കുന്ന സ്ഥലം കട, നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ കടയുടെ പേരെന്താ, ആമസോൺ. യെസ്, അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആമസോണിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഇതവിടെ ഉണ്ട്. ഈ സൊളാന നൈഗ്ര ലീഫ് പൗഡർ ആമസോണിൽ കിട്ടും. ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളത് വാങ്ങിക്കരുത്. കാരണം ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഹെവി മെറ്റൽ അനാലിസിസ് ചെയ്ത് നോക്കി. ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതാ, മറ്റുള്ള കൺട്രീസിൽ ഈ പ്ലാന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മണ്ണിലെ ഹെവി മെറ്റൽ കളയാനാണ്. നമ്മൾ എവിടെ അതിനെ വെക്കുന്നു. ഇപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കണം, നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കണം. മനസ്സിലായി? അപ്പോൾ അവരുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇത്. നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഭയങ്കര ഹെവി മെറ്റലാണ് അതിനകത്ത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ചെയ്തപ്പോൾ. അപ്പോൾ അതും കൂടി നോക്കണം. റൂബി മാഡം പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കരുത്. ഇതിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇതുണ്ട്, കൺസെൻറ്റ് ലെറ്റർ ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് സൈൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വിത്തും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സ്വന്തം. അതല്ലാണ്ട് അതൊരു ബിസിനസ്സായിട്ടല്ല എടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ വിത്ത് വേണ്ടവർക്ക് വിത്ത് കൊടുക്കും. അതിനകത്ത് ട്രയലിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ തന്നെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം. അത്രയ്ക്ക് അധികം ഹെവി മെറ്റൽ റിമൂവ് വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണത്. മനസ്സിലായി? അപ്പം ഞാൻ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലാവരോടും സൊളാന നൈഗ്ര വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാനും ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒന്നുകിൽ ട്രയലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം വീട്ടിലുണ്ടാക്കുക, നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ പച്ചക്കറി വേസ്റ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട്. Thank you, dear speakers.
To express our heartfelt gratitude to our esteemed speakers, we shall now proceed with the distribution of mementos. May I request Sri Daniel J, Scientist G and Group Head, Cognitive Industrial Automation Group, C-DAC Thiruvananthapuram, to kindly present the mementos. First, I invite Dr. Ruby John Ando to please come forward and receive the memento. Thank you, ma'am. I invite Srimati Jansi Jose to please come forward and receive the memento. Thank you, sir, and thank you to our speakers. As we approach the conclusion of today's program, I invite Srimati Tara S. Pillai, Member, National Science Day Committee 2026, to propose the vote of thanks. Respected dignitaries on the dais, esteemed speakers, senior officials, group heads, and my dear colleagues, as we come to the close of this meaningful celebration of National Science Day, it's my proud privilege to propose the vote of thanks. First and foremost, on behalf of our organization and National Science Day Committee, I extend my deepest gratitude to our keynote speaker, Dr. R.S. Jayashree Madam, Scientist G, and Head of the Division of Biophotonics and Imaging at SCT-IMSD. Through her inspiring speech, she highlighted the importance of science and research for the development of nation and emphasized the importance of National Science Day and role of women in medicine. In science. Her talk greatly enriched the session with its scientific depth and clarity, and also motivation for all of us. Next, on behalf of my organization and National Science Day Committee, I extend my sincere thanks to Dr. Ruby John Ando Madam, Chief Scientist, Center of Excellence in Nutraceuticals, KSCSTE. In her enlightening presentation on Nature for Nurture, she underscored the significance of research using natural products for the management of various diseases. Her informative and thought-provoking talk has added immense value in our program. Thank you, ma'am, for sharing your expertise and for demonstrating how science and research can directly transform human health. Our heartfelt thanks go to Mrs. Jansi Jose, Founder and Managing Director of Strava Technologies and Strava Cyber Labs. Her experiences and insights into technology and entrepreneurship have been truly motivating. Thank you, ma'am, for enriching this event with your practical wisdom and vision for innovation. I also take this opportunity to express our sincere thanks to Sri Daniel J. Scientist G, Group Head, CIAG C-DAC T, for delivering the presidential address and for his encouraging words. I extend my heartfelt gratitude to Dr. Santosh as Chairman, National Science Day Committee, for the warm and gracious welcome address. Now I express my sincere gratitude to the Science Day Organizing Committee for the meticulous planning and coordination that made this event possible and success. I also extend my heartfelt appreciation to all organization committee members and employees whose dedicated efforts ensured the seamless conduct of today's program. I convey my sincere thanks to all participants who joined both in person and online, whose enthusiasm and curiosity truly reflect the spirit of National Science Day. Thank you all. Thank you, ma'am. With that, we conclude the National Science Day 2026 celebrations. Thank you, everyone, for joining us. Let us all rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा
हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय